വേറെ കുറെ പേര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് സമദിന് എന്തോ ഒരു ലിങ്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സമദ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാം. കേറി തുടങ്ങി. കേറിയോ? എത്തിയോ? സമദിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടു കിട്ടി. ചന്ദന, നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? എന്നെ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടാ സമദേ. വീഡിയോ വീഡിയോ ഓണാണല്ലോ. കാണാമല്ലോ. ക്യാമറയുടെ വല്ല കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? I can see there's a curtain behind him. എനിക്കും കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. രാജേഷൻ. ഹായ് സമദ്. നീ എവിടെ? ഞാൻ മൊസാംബിക്കിന്റെ ഓഫീസിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സന്തോഷം കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അവിടെ തന്നെയാണോ ദേവരാജനും? ദേവരാജൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദൂരെയാ. ഞങ്ങളെ മിക്കവാറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണത്തില്ല. സരോജാക്ഷനോ? പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് പുള്ളി, പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തില്ല. ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നേക്കും. വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് ഇതിലേക്ക് കൂടെ കാണിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സാറിന് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ്. പറയാലോ. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ നല്ല മഴയാണ്, ചിലപ്പോ ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. ശ്രീ എവിടെയാണ് ഇപ്പോഴ്? സിയാറ്റിലിന്റെ അടുത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജിജോ വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ? ജിജോനെ കാണാലോ. അവിടെ കാറിനകത്താണോ ഇരിക്കുന്നേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ശ്രീയുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ്? ഫാമിലി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചാൽ മൂത്ത മകള് ജർമ്മനിയില് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മകൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ദൂരം കോളേജിലാണ് ഫൈനൽ ഇയറിലെത്താ. രണ്ടുപേരാ മക്കള്? 2 പേര്. സമ്മത്ന? എനിക്ക് 3 പെൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്തയാള് PG ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചെറിയ ആളാണ്, അവിടെ 9th. ലേറ്റ് അഡിഷൻ ആണല്ലേ? ലേറ്റ് അഡിഷൻ, ലേറ്റ് മാരേജ് ആൻഡ് ലേറ്റ് അഡിഷൻ എല്ലാം. സാറിന്റെ കയറിക്കോട്ടെ. സാറ് കേട്ടില്ല, കണക്ടിങ് ആണ്. സാറ് കാണാമല്ലോ. സാറ് കയറി കാണാം. സാർ വന്നോ? ഹലോ സാർ. ഹലോ, കേൾക്കാം. എനിക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ചന്ദന തുടങ്ങിയാൽ? ചന്ദന, ജിജോ സെക്രട്ടറി.
പോയോ? ഹലോ സാർ, ഓഡിബിൾ ആണോ സാർ? എനിക്ക് ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ആ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങാം. ഹലോ, പറഞ്ഞോ ജിജോ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. തുടങ്ങിക്കോ ജിജോ. ജിജോ വെൽക്കം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു വാം ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്താ കോഫ്പ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് നോളജ് ഫെസ്റ്റ് ആണിത്. ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ അതിഥി നമ്മളുടെ CMFRAയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് അബ്ദുൾ സമദ് സർ, നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനായ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സാറ് മൃത്യുഞ്ജയൻ സർ, ഈ വെബിനാർ ടോക്ക് നൽകുന്ന ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ്, distinguished guests, all the distinguished guests and all the members of the Cofpaa. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ അബ്ദുൾ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. സാറ് CMFRAയിലെ ഫിഷറീസ് ഡിവിഷന്റെ ഹെഡാണ്. വളരെ കാലങ്ങളായി CMFRAയിൽ ഫിൻഫിഷ് റിസർച്ചിൽ വളരെ അധികം നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് അബ്ദുൾ സമദ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട, വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന നമ്മളുടെ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറാണ്. മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറിനെ എന്താ പറയാ, സാറ് ഈ റിസർച്ച് ഫീൽഡ് വിട്ടിട്ട് ഒരു കലാപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സാറിന്റെ ആ എൻജോയ്മെന്റില് ഒരു ഭാഗവാക്കാവാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് സാറിന് നമുക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇനി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ വെബിനാർ ടോക്ക് നടത്തുന്ന എന്താ പറയാ വലിയ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക് കമ്പനിയുടെ ഹെഡായ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് ആണ്. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ BFSC പഠിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥിന്റെ ഒരു ടോക്ക് അന്ന് അവിടെ വെച്ചിരുന്നു കോളേജില്. ഞാനിങ്ങനെ നല്ല OGP ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാരും എൻ്റെ അടുത്ത് ടോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, നാളെ ജിജോ ആണ് ഇതുപോലെ വന്ന് ടോക്ക് നടത്തി. ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ടോക്ക് നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥിനെ എന്താ പറയാ, ഓരോ അലൂമിനിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ കാലത്ത് പോലും നമ്മള് ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം. അപ്പൊ സാറിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ടോക്ക് തരാൻ സമ്മതിച്ചതിൽ ആദ്യമായി നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ശ്യാംലാൽ സാർ, ഒരു പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ പറയാ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കും അടുത്ത പരിപാടി. ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോ അതിനേക്കാളും നല്ല അടുത്ത പരിപാടി. അങ്ങനെ ശ്യാംലാൽ സാർ എന്താ പറയാ തലച്ചോറിനുള്ളിൽ കൂടി കോഫ്പ ഇപ്പോൾ വളരെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ സാറിനെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ കയറിയിട്ടുണ്ട്, ഡീൻ ഫിഷറീസ്, ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ നൽകാൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സാറിനെയും സ്വാഗതം പറയുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം നല്ല. അനിയൻ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? അനിയൻ നമ്മളുടെ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറുമായിട്ട് സംവാദിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ KS അനിയൻ വളരെ നർമ്മബോധത്തോടു കൂടി സാറുമായിട്ട് സംവാദിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല. അതൊരു
എന്താ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അനിയനെയും ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. അടുത്തതായി പ്രസിഡന്റിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പീച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നാലും 1-2 വാക്കുകൾ പറയാതെ വയ്യ. നമ്മളുടെ അലുമിനി ലോകമെമ്പാടും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അലുമിനി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഒരു നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെബിനാറുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വെബിനാർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അലുമിനികൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 34 പേര് സൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് പേര് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ ഒരു സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സൂമിൽ കൂടെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതുപോലുള്ള വെബിനാറുകൾ വഴി നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ ടോക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീനാഥിന്റെ ഒരു ടോക്കാണ്. ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പുതിയ ഫീൽഡാണ്. നമ്മുടെ ജൂനിയർ ബാച്ചസ് പുതിയ ഫീൽഡ് റിസർച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതും ബിസിനസ് സൈഡിലേക്ക് ആയാലും തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രീനാഥ് വഴികാട്ടി ഗൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മുത്തിജയൻ സാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തേക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുത്തിജയൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ മെലഡീസ് ഉണ്ട്, ശ്രീകുമാർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ വെബിനാർ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സമ്മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ബഹുമാനിയായ പേട്രൺ റോസ്ലിൻ മാഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഫെസിലിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം. ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓഡിയോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വെബിനാറിലേക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിലേക്ക് ഈ കോഫായുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ വളരെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീ എസ് നാഥിനെ കാണുന്നത്. ഐ തിങ്ക് കോളേജ് വിട്ടു പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ PG പഠിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറിന് പ്രത്യേകം നമസ്കാരം. സാറ് കലാകാരനാണെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സാറ് കെമിസ്ട്രിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത്. സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കെമിസ്ട്രിയിലെ പല ഇതും ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ നോക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സമദിനെ പിന്നീട് എനിക്ക് വീണ്ടും പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തൂത്തുക്കുടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം സമദും തൂത്തുക്കുടിയിലായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ മലയാളി സമാജത്തിലും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഡിവിഷന്റെ ഹെഡായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സമദ്. സമദിന്റെ എല്ലാ വർക്കിനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഇതില് പിന്നെ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറുമായിട്ട് ഡോക്ടർ അനിയൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാറിന്റെ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കൊട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും എൻജോയബിൾ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാരെയും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് വീണ്ടും കോഫ്പ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
അതിന് ശ്യാംലാലിന് പ്രത്യേകം ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ, പ്രത്യേകം നന്ദിയും പറയുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ശ്രീനാഥിന്റെ വളരെ ഗഹനമായ ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമും എല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അധികം ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാനും എല്ലാവർക്കും എൻജോയബിൾ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകാനും. ഇപ്പോ ശ്രീനാഥ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സും അതിന്റെ ഫിഷറീസിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അത് ഇപ്പൊ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു വഴി തുറന്നു കാണിക്കുകയായിരിക്കും. if somebody wants to work on such field, എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എൻജോയബിൾ ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലേക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. അത് ഒരു പെശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കോമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ചന്ദനെ കാണാനില്ല, എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സർ. ഉണ്ടോ? ചന്ദന വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചന്ദന ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ചന്ദന അബ്ദുസമദ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദന സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി റെഡിയാക്കി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായ അബ്ദുസമദ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ പരിപാടിയുടെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ICRC-MFRയുടെ ഫിഷറീസ് ഡിവിഷൻ ഹെഡായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ EM അബ്ദുസമദ് അവർകളാണ്. ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ 1982 BFSC ബാച്ച് അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് MFSCയും കുസാറ്റിൽ നിന്ന് PhDയും നേടുകയുണ്ടായി. 2 വർഷത്തെ VHSC സേവനത്തിന് ശേഷം 1993 ICAR-ARSൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ പനങ്ങാട് ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ MFSC ബിരുദധാരികളിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് CMFRയുടെ കാക്കിനഡ, തൂത്തുക്കുടി സെന്ററുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിലവിൽ CMFRI കൊച്ചി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഫിഷറീസ് ഡിവിഷൻ ഹെഡാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിലേക്കായി ഡോക്ടർ അബ്ദുസമദ് സാറിനെ ബഹുമാനപുരസരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ആദ്യമായിട്ട് കോഫ്പാസിനെ നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഈ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊന്നും അധികം പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോഫ്പായുടെയും അലൂമിനിയുടെയും ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ല. അപ്പൊ ഈ അവസരം എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നതിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട്, അതായത് കോഫ്പായുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നതിനും വളരെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുന്നു. പിന്നെ ശ്യാംലാൽ എന്നൊരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ പങ്കെടുക്കാനായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, പരിപാടി ഇനാഗുറേഷൻ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രീനാഥിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. ശ്രീനാഥാണ് എന്റെ മെയിൻ ടോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഏതായാലും ശ്രീനാഥിനെയും കണ്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ശ്രീനാഥ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരേ ബാച്ചിലാണ്. BFSC പോയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രീനാഥനെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നി. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ CMFRലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. CMFR എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് മെയിൻലി ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഷറീസ്, ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസ്. അതിൽ ബയോളജി ഉണ്ട്, ടാക്സോണമി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റകൾ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 25% വരെ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഒന്നാമത് ഡേറ്റ അനാലിസിന് എക്സ്പെർട്ടൈസും കുറവാണ്. കുറച്ച് പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനിലുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻ്റയർ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് വി ആർ കളക്ടിംഗ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ഈസ് അക്യുമുലേറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ശ്രീനാഥ് വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇത് ഡേറ്റ അനാലിസിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ. അപ്പൊ അത്
ഈ ടോക്കും എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ ശ്രീനാഥിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 82 ബാച്ചിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് 30 പേരായിരുന്നു, അവസാനം 27 കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ തലകുത്തി നിന്ന് ഓരോ ട്രൈമസ്റ്ററിലും പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി തലകുത്തി നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാഥ് സുന്ദരമായി പാട്ടും പാടി വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് സുന്ദരമായി ഉറങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾ രാത്രിയൊക്കെ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട്. അന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാതെ മുങ്ങണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ സമയത്തെല്ലാം ശ്രീനാഥിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ജലസ് തോന്നും. ഹൗ പീസ്ഫുള്ളി സ്ലീപ്പിംഗ് എവരിതിങ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ എനിക്കൊരു കോളേജിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു ശ്രീനാഥ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കും, ശ്രീനാഥ് ശരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണോ, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊളീഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ശ്രീനാഥിന് ഈ കപ്പാസിറ്റി, അതായത് ഈ ബുദ്ധിശക്തി ഇത്രയും കിട്ടിയത് പാരമ്പര്യമായി സാറിന് ശ്രീനാഥിന്റെ ഭാവനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റിയും കോളേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഐറ്റിൽ വരുമ്പോൾ 2 ഹോസ്പിറ്റൽ ഷെഡുകളായിരുന്നുള്ള. അതിൽ 3 റൂമുകളും അതിൽ 4 ക്ലാസ് റൂമും ഒരു ലാബും ഒരു സ്റ്റാഫ് റൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ കോളേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് ശരിക്കും മഹാരാജാസ് കോളേജ് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു ക്യാമ്പസ്, ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ലാബ്. അവിടുന്ന് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിജക്ഷൻ, ഞങ്ങൾ വന്ന് ശരിയായോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതൊക്കെ മാറി. നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ എവിടെ പോയാലും ഫിഷറീസിന് എന്ത് കാര്യവും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മൃത്യുഞ്ജയ സാറെല്ലാം വാട്ടർ കെമിസ്ട്രി സൈഡെല്ലാം വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും വളരെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഞങ്ങളുടെ ബേസിക്കായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ BFSCയുടെ പല ലെക്ചർ നോട്ടുകളിലും യൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പലതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സോണമി, ചില സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിന്റെ പേപ്പറൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലേഷൻ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാം ആ 40 വർഷം മുമ്പുള്ള ആ നോട്ട് വരെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് പലതും എനിക്കിപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ വളരെയധികം ആ നോട്ടുകൾ എന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ കൂടുതലും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെക്ചർ നോട്ടുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിലേക്ക് നല്ല വിജയം നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ARS എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലെക്ചർ നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും പഠിച്ചത്. പിന്നെ ജിങ്ക്രാന്റെ ബുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മെയിൻലി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എക്സലൻസ് തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നല്ല എക്സലായിട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം കൂടെ അന്നത്തെ ബാച്ചിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരോടും ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു. അവരിൽ കുറച്ച് പേരാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ PG ഗൈഡായിരുന്ന തമ്പി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരുടെ അടുത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ മറ്റു സാർമാരെ അവിടെ ഓഫീസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കണ്ടതല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡിഗ്രിയും PGയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റിങ്ങിന് വിട്ടു. അവിടെ തന്നെ കാക്കിനാടൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു. അവിടെ ഒരു 8-9 വർഷം അവിടെ സർവ് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തൂത്തുക്കുടിയിൽ വന്നു. വീണ്ടും അവിടെ ഒരു 8 വർഷം സർവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് സാധാരണ എൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ടും മറ്റേ അലൂമിനി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അലൂമിനിയിലൊന്നും അധികം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ബന്ധപ്പെട്ട് പലരുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ പരിചയങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഈ പരിപാടി എനിക്ക് എൻ്റെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കാനും കൂടി ഒരു അവസരമായി തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീനാഥിന്റെ ഈ ടോക്കിന് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡേറ്റകളെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പോലും കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വളരെ ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ, ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഡേറ്റ. പലതും ഡിജിറ്റലൈസർ ആണ്, പലതും റെക്കോർഡിലും
ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ ഇതിന്റെ ടോക്കിൽ കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ നേഷൻ. അപ്പൊ അത്രയധികം ഡാറ്റ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സിമഫോറെ കൂടാതെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഫിഷറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഒരുപാട് ഡാറ്റകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ടോക്കുകളും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനെ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ ശ്രീനാഥന്റെ ടോക്കനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗുരുവായ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറുണ്ട്, സാറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന വളരെയധികം പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഇനിയും കോഫാസിന് നടത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എന്റെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാ ലെവലിലും ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് നൽകാമെന്ന് ഇതോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ വെബിനാർ ടോക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫിഷറീസ് എന്നതാണ്. ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ 1982 ബാച്ച് അംഗമായ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് അവർകളാണ്. ഒറിഗോൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഷറീസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ഇദ്ദേഹം ഫിഷറീസ്, ബയോ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 2 ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ കൂടി സ്വന്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഒറിഗോൺ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഗവേഷകനായും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ജോർജിയയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അധ്യാപകനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്ഥാപനമായ സ്ലാലോമിൽ ഡെലിവറി ഡയറക്ടർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പുതുവേടുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് സാറിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Okay, thank you everyone. As you know, my Malayalam is a bit challenged. It's a little better than it used to be. So apologies in advance that I'll be doing this in English. And Shamlal, can you, I need to share some slides. Can you able screen sharing please for me? Yeah. Hello? What? Yeah, I need Not to share, audible. bring some slides up. Not audible. Hello? Can you hear me okay? Okay. Others, can you hear me? Shamlal, Yes. korta slides present cheyanam, screen share on disable. Okay, you can present slides. Yeah, it says host has disabled screen sharing. Screen sharing. Okay. Screen sharing. You have to enable it ചന്ദന for അലോ me. ചെയ്താലേ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് പറ്റുള്ളൂ. ഹോസ്റ്റ് ചന്ദനയാണ്. അല്ലല്ല, already shared. You got it? Yeah. So no, I don't have it. It's the thing. I think you have to make me the presenter. Co-host ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ. പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പോയിട്ട് ലിസ്റ്റില് ശ്രീ സാറിന് നേരെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് മേക്ക് co-host അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. ശ്യാംലാൽ, ശ്യാമിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് ചന്ദ്രയുടെ അടുത്ത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ശ്രീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശ്യാമിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ചെയ്യൂ. ശ്യാമിന്റെ സ്ക്രീനാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ചന്ദന, ഇനി ശ്രീയുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യൂ. ചന്ദന, can you hear me? host Cofpaa alumni അല്ലേ സാർ നടത്തുന്നേ?
Shri, you can on your screen sharing. No, it still says host has disabled participant screen sharing. So I think somebody needs to right click on my name and make me the co-presenter or something like that. ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ശ്യാമാണ് ഹോസ്റ്റ്. ശ്യാമിനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്യാം ആ മോളില് റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോർ പോയിട്ട് മീറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി. വേണ്ട വലിയ നല്ലതാവണ്ട. പിസ്സ കഴിച്ചല്ലേ രാവിലെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കോളൂ. നോ ബർഗർ. മുഹമ്മദ് കോയ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മുഹമ്മദ് കോയ, ഞങ്ങളെല്ലാം വിശന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് പിസ്സ ബർഗർ എന്നൊന്നും പറയല്ലേ. പറയണ്ട. മുഹമ്മദ് കോയ, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക്. ശ്യാംലാലിന്റെ ഇമേജ് കാണുന്നില്ലല്ലോ, അവിടെ ഉണ്ടോ? Yeah, he's there, but he mute his video and audio. That's the issue. He's there. His image is that Cofpaa emblem, Sri. Okay, College of Fishes. That is Shyam. Now it's okay. You got it? I don't have it yet. Okay, good. Hold on a second. Okay. 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 Can you see my screen? Yes. Okay, good. All right. Yes. All right. Okay. So, thank you again for the opportunity to speak to all of you today. It took me back many years once I got connected with the alumni, and then some folks had approached me and said, "Hey, were you interested in doing a webinar?" And some of you might know that I've been away from fisheries and aquaculture for a number of years, but I still had very fond memories of both my times at the college with all of you, fellow students, as juniors, seniors, as well as with many of our faculty members. And then I thought back and said, this could be interesting to go full circle and come back to where it all started for me. So I'm going to take you a little bit through a journey of my own career with some examples, but also wanted to provide a quick intro to myself. Just many of you are probably wondering what I've been up to. I haven't seen some of you for over 30 years. Talk a little bit about data analytics and data science, and more from the standpoint of a primer, just so that we can warm up to the topic. I don't have any intentions of going deep into technology or any of those aspects, but more a broader perspective and really getting to why it's important, especially in this day and age. I have a couple of examples from my own background in this field, which I thought might be certainly interesting for me to share. You'll have to judge whether it's interesting for you. But also talk about looking into the future. Some that mentioned the need for this within the organizations there. I remember once when I was talking to a client at Roche, a big pharma company, he made this comment that we are drowning in data and starved of insights. And that's really ultimately what data analytics and data science is really to
get a sense as to what the data is telling us. And there's so much data coming at us from all kinds of sources that making sense of it is increasingly a big challenge. Several of you are in the latter stages, or some of you perhaps early stages of your careers. Certainly data and analytics is going to be a key part of the journey moving forward. So I've got a point of view on that I'll share, and then turn it over for Q&A. Before I go on, can you all hear me okay? Is the volume fine? Yeah, it's fine, Sri. It's fine. Your video and audio is fine. Fine. We can hear. Okay. All right. Thanks. So several of you had talked about the mentorship that we received from faculty members at the College of Fisheries, which of course is a full-fledged university now. I just wanted to echo the same perspectives. There are several names that I would have listed, but I'm not here. I think collectively, certainly from Dr. Mrityunjay's standpoint, he was one of the faculty members who really focused on getting you to think quite a bit. And many years later, I had the fortune of working alongside Claude Boyd, Dr. Claude Boyd from Auburn University, who those of you in aquaculture know he was a giant in the field. And some of the perspectives that he talked to us about water quality management, I fondly remember the times with Dr. Mrityunjay dealing with water chemistry and so forth. And also we had some classes, I think, with Dr. Matthew on limnology. So I spent quite a bit of time with those topics. And certainly in the early part of my career, once I came to the US, that was a big focus for me, is dealing with pond aquaculture. But I just also wanted to acknowledge some significant mentors that I've had over the years here in the US. So when I first came to Oregon State University, if you just look up the map, Oregon is in the top left corner of the continental US, a few hours south of Vancouver in Canada, to just give you a geographical perspective. And I was attached to the university, but my first trimester, or quarter as we call it here, was in a small town called Newport on the Oregon coast. They had a Hatfield Marine Science Center there. And for that winter quarter, so this is 89 January onwards, I was there and ended up taking this class in aquaculture management from Dr. Lannon. And he took a liking to me. I was actually with another major advisor at that time. After that term, I switched to working with Dr. Lannon. He was my master's advisor as well as my PhD advisor from the fisheries department. And I remember fondly when I was a bit nervous after delivering my master's thesis, and said I didn't think I did as well as I thought I should have. He said, "Don't worry about it." And he asked me, "Do you know what they call the person who graduated at the bottom of his class in medical school?" And, I was still sort of in a different mode. So I said, "Well, tell me." And he said, "He's also called a doctor." So, he gave me that confidence that it's okay to feel nervous, to feel that you don't know something. And I think part of what I did when I got here was really to focus on developing some critical thinking skills. And Jim Lannon was just a huge part of that. We spent a lot of time talking about various things about life, about fisheries. He was a fisheries geneticist by training. Devika had sent me a curriculum recently, and I was glancing through it, and I noticed that one of the references for fish genetics was actually some work that Jim Lannon had done many years ago. So that was a fond memory. He passed away in 2004. Oddly enough, after many years, I just picked up the phone and called him, and he wasn't talking to anybody. He was on his deathbed with cancer, but he took my call, and that meant a lot to me. I have very fond memories of Jim. My major advisor for
for my PhD was Dr. John Bolte, who I found just recently retired as the head of department from bioresource engineering. And one of the things that he told me early on resonated, but not at that time. He said, you know, you've earned a doctorate only when you acknowledge how little you actually know. And later, many years later, which I'll mention when I get to that point in the talk, I really realized what he was getting at. And he also told me when I was going in to defend my thesis, my PhD thesis, that he told me, just remember that you're the expert in this field, of course, and so you should know better than the others and have that confidence going in. And you know, one of the things that John was just great about was always accessible to his students. You knock on his door anytime, he'll put aside what he was working on, and there's no formality about him. My wife Mino and I joke about how he came to my convocation with his black robe. Underneath, he was wearing a pair of shorts and sandals. It was just a very casual but extremely bright person with a PhD in crop science and agriculture engineering. And then finally, Dr. Brahm Verma. You know, one of the things he told me when I first joined the University of Georgia is this idea that once you're hired for a job, think about how you yourself would fire yourself from that job. And he said that's the only way to keep sharp. That's the only way to continually learn and improve yourself. And that philosophy has stayed with me. I've passed it on to others whom I've mentored in my career. So to the faculty members at the College of Fisheries and now the university, thank you for all your mentorship, and to these three gentlemen, my appreciation as well, even though they're not here with us. So I'm not going to spend a whole lot of time on this. You've had some intro. The slides I can send a PDF to Shamlal after this. But of course, you know, the common thread that binds us is the fisheries connection. I think some of you might be interested in what I do in my personal life. So we live here. We lived in other than 2 years in Georgia, we lived in what's called the Pacific Northwest. I'm currently now in Washington State, just outside the city of Seattle. So famous for Microsoft, Amazon, all of those companies, very much a data environment. And I've worked on, you know, a number of different things. I get involved with a number of social issues and things like that. I met Minu while in college. Several of you know about the long and thick letters we used to exchange when I was there. And we have 2 children and a couple of dogs. And of late, you know, one of the things we all do as we approach the, you know, final round of our careers is, what do we do next? So I've been dabbling in some creative writing. I think I shared one piece some time ago on the group chat, and just write about various topics, about family, about friends. I haven't gotten around to writing about the College of Fisheries, but that comment I made recently about the rolled cricket bat, I think is a wonderful topic to write about. So I might do that one of these days, and I'll share it with all of you. Many of you will also remember the little rock band that we had in college. So I've continued to enjoy that music, but also have interest in other kinds of music from around the globe, and still have fond memories of singing Carnatic music at the college. So I've been in the data space for 30 plus years. You know, analytics, a lot of my initial part of my career was in modeling and so forth. And I worked also in multiple sectors. I started off with a focus on fisheries and particularly aquaculture, which I'll talk about some shortly. I did some environmental systems work, especially in the region of Montana, where Yellowstone National Park is, and that area, as well as area further north with some of the Native American reservations on land protection and things like that. Did some work with in the oil and gas industry when I started a software firm, which I worked on for about 15 years in oil and gas, and then we took that to market in pharma. I'll talk a little bit about that as well. And so I've since 2007, I've largely been focused on data and analytics in the
pharma R&D, so biotech, pharma, that kind of space, and mainly R&D, but also in some other areas, which I'll touch upon. So key objectives, I won't spend too much time on this. Provide my perspective of data analytics and data science. It's probably different from maybe what some of you are expecting. It's more an overview and philosophy, but hopefully it'll be helpful to give you a perspective, talk you through a few use cases very quickly, and then looking forward, where can these capabilities be applied to further the cause of aquaculture and fisheries. One of the things that as I went through this journey of preparing for this talk, I had to look back and do some research of my own on data itself. And just the realization, when we were in college in the 80s, who would have thought that there will come a day when aquaculture production will exceed capture fisheries? Just amazing. I mean, we talked about the blue revolution and so forth at the time. It's happened in our lifetime, and many of you have built entire careers and been hugely successful. I see Dilip Dilip Satyanath on the call, and he's worked in aquaculture for a number of years. Shashi Kumar in the Middle East, I think Joe Scotty and others in India. Just huge contributions to aquaculture in a very practical way, which I'm certainly very proud of what all of you have accomplished over the years. And then I'll finally round it off with just some thoughts about where people entering this field or interested in expanding their skills or this knowledge generally can look to. So just diving right into the core topic, I just wanted to start off with this comment about data analytics versus data science. I think it's important to keep in mind that it's part of a continuum. So this quote from Dan Riley, I think, is very telling. Everybody talks about data analytics, or in this context is talking about big data. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks someone else is doing it, and so everyone claims they're doing it. But just that humor aside, the key thing is that both data scientists and data analysts work with data. The real question is, what do you do with it? So data analytics is really about looking at data sets, often large, and some other touched upon this. You've got this huge volume of data. What do you do with it? How can you process it? How can you ingest that data into a computational environment? How can you look at trends? How can you build dashboards and visualizations? And ultimately, the goal is to help individuals and organizations, whether it's in academia, or research, public sector, or business, make better decisions. Typically, data analysts would have a background in mathematics and statistics, but it's not necessarily the case. I think a lot of those skills can be self-taught, especially with information on the web, but also increasingly in universities. I've seen, certainly with my own two kids in college, there's a pretty significant emphasis in having those, even if you're working in a separate field. So you can develop the analyst skills even though you don't have a non-quantitative background, and learn the tools to build these visualizations and insights into the data, so that that data can become actionable. I think the key difference, for me at least, between data scientists and analysts is that data scientists tend to be very comfortable working with unknowns and with uncertainty. So it's almost an experimental mindset, and that's why it tends to be called a science, because you're approaching things with an open mind. You're not necessarily always looking for patterns, although you could, but you're certainly looking for how can you process and work with the data in such a way that either you can extract those trends or have a machine do that for you. So we're used to
things on our iPhones and Androids, and on the web as we shop places like Amazon, as we go on Facebook or on Instagram and so forth. But what's really happening behind the scenes are things, the magic is done by data scientists who are restlessly processing the data, modeling the data, creating prototypes, developing algorithms, looking at predictive ways of, for example, one of the big areas of focus is in consumer behavior. So if you think about it, taking ourselves out of the field and going to something lateral, what happens when you go to Amazon? You're looking for something and it'll tell you, oh, here are the options you have. Oh, by the way, did you know that buyers like you bought something else? And oh, did you know there's these other things that you could also buy? Of course, the reason that it's being done there is purely commercial, so that you end up buying more, right? Many of you will probably have Amazon accounts and other accounts with local e-commerce places. But it's really, the magic is happening behind the scenes where they are processing all of this data, all our buying behaviors and the buying behaviors of others. They're doing clustering of the patterns behind the scenes and creating these cohorts where you can look at data from one side and understand how it relates to something else. So as you're going through that exercise, they're also learning from your specific behavior. And so that's why this whole notion of personalized consumer behavior is a huge deal. And again, it's driven by the interest in commercializing all of the data. But that same philosophy can be applied in science and in management and so forth, and organizations do that a lot. So one of the things we do in my company is really understand what our customers are trying to do, what they need, and providing them with the ability to not only work with structured data, which is what data analysts typically work with, which is tabular quantitative data, but then also unstructured and semi-structured text where you have field notes, you have text narratives. So if you think about it in a scientific paper, especially older papers that are written in narrative text, how do you extract patterns from text? And that has to do, we talk about, someone mentioned taxonomies. And taxonomy in the context of fisheries, you apply that even in another field where you think about taxonomies and common terminologies, and then you find ways of relating the text around those concepts. And that's what allows you to start doing intelligent machine learning and apply artificial intelligence techniques to that text so that you can derive some insights from it. And that's why we always say that data scientists must be comfortable with uncertainty, because you don't know what you're getting into until you process the data, and until a machine processes the data. Sometimes the machine will tell you things that you did not think about. So just taking another stab at sort of data science at a broader level, it is very multidisciplinary, and this diagram is a good one to show that core of data science, where it touches upon so many different areas. And within data science, there are specializations. There are some people who work a lot on the statistics and methodologies and so forth. There are others who work on machine learning algorithms that you can turn on in the cloud, and Amazon Web Services or Microsoft Azure, which are the two big cloud vendors, also Google, where you can put your data in there and then turn on these algorithms like neural networks or supervised learning algorithms and so forth, where you can guide the machine to do certain things, or you can do it in what's called unsupervised learning, where you let the machine run its algorithms and come back, and it's up to a human being, that data scientist, to assess whether that makes sense or not, and to possibly tune the algorithms so it can get some more insights. And so that's that whole area of data mining. Then there are others who might focus on the aspects of how do we manage the data itself, of what's called the backend, the databases and the flat file structures and so forth, and process that data and prepare it so that you can run these algorithms. And then there's, of course, at the end of the day, you have to tell a story out of that data, and that's where the visualizations come in. So this picture is probably helpful to
keep in mind, and you're really going from strategy to incorporating knowledge. If you go around the circle, you have communications that are really important to be able to tell the story and to build on it. And it's sparked by your inquisitive nature so that you can solve problems or identify opportunity areas that you can apply these concepts towards. In his introduction yesterday, I think Shamlal had talked about big data, and that term is thrown around a lot. I think there are 4 key dimensions to big data. There's the aspect of volume, how much data, and we are generating huge volumes of data in all kinds of fields. And I think the techniques to deal with volume are there. It's not necessarily that difficult, but it is something to consider. The other aspect is variety. And I think especially in the scientific domain, environmental domain, and so forth, to me, variety is probably the most complex part of big data, because there's so many different kinds of data that we're dealing with at a global scale, or at a macro scale. We're dealing with patterns in ocean currents. We're dealing with patterns in water chemistry. We're dealing with patterns of light penetration and all of those kinds of things. But then you go down to a micro level within us as humans. The whole area that's hot in the pharmaceutical space is personalized medicine, and it's tied to your individual DNA. And if you think about all the biomarkers and genomic data that we can collect, the variety of that data is huge, and we haven't even touched the surface to some extent about knowing what all those patterns are. As we go to a doctor's office and get our COVID vaccines, the technologies like mRNA and so forth are very unique, very personalized, and increasingly there's much more personalization going on in fields like cancer research, where you have specific cells that are targeted to that individual. So then think about taking that to scale when you have thousands, if not millions, of patients and all of the variation in that data. So that variety is a huge part of big data. The velocity part has to do with just the speed at which that data is coming in. And as you think about Internet of Things with IoT, as it's called, with sensors data, drone data, and so forth, data from your Apple Watch. I want to just relay a story. After escaping and protecting ourselves from COVID, despite being vaccinated and boosted for 2.5 years or 2+ years, I contracted COVID about 5 weeks ago, and had common symptoms. And then suddenly one morning at 3:30, my Apple Watch alerted me that my heart rate had gone below 40. And so I had to rush to the ER and had some intervention. I had to spend a day and a half there. Dodged that bullet. It could have been touch and go. But the point being that our devices are generating huge amounts of data. Imagine now thinking about a future ecosystem where we have these wearable devices, they're generating data. That data is going to a network. You could have a ability for something to come back to you and say, hey, patients like you are suffering from such and such thing. And that's a big area of focus within the pharma R&D. So the last point I want to raise here is about veracity, which has to do with how accurate, how applicable is data, how good is the data ultimately. And that's key part of making sure that the data has the right quality or is processed to have the right quality for running these analytics. And this is a huge issue on 2 fronts. One is the data itself oftentimes is messy. You have to deal with just variations in how instruments work, instrumentation challenges, people challenges, and so forth. But the other part is to keep in mind that we think we might have all of the data, but we might not. Our own biases will influence what data we collect and how we analyze it. So keeping that in mind is also important. So I'll come back to that in a bit. So one final slide, I think, on this topic is, as we think about a continuum, we started off thinking about what happened. We run an experiment, let's say an aquaculture 3-month experiment with a particular species and so forth. And you then try to analyze the data and say, okay, what happened?
and that's what's called descriptive analytics. Diagnostic analytics is the next layer up to say, why did that happen? And so we might try to draw some hypotheses about things like stocking density or food type or temperature variations or water quality variations, whatever those are, is to diagnose why we are seeing the patterns we might have been seeing. The next layer up is predictive analytics, is to think about what could happen in the future. And this is where it starts to get interesting. And what I did with this diagram is also put data analytics and data science at the top. And in my opinion, shifting from left to right, and that's why I said at the beginning that this is a continuum, is that as you head towards predictive analytics and prescriptive analytics, you're heading into the realm of data science. So what will happen has to do with using data from the past to try to predict what might happen in the future based on not only the data you have, but also the analytics. And then the holy grail, especially in the commercial space and in business, is what's called prescriptive analytics. And how can we change things based on what we have learned so that we can influence behavior? We could potentially influence, even if you think about it, we do this all the time. It's just that we have better tools at doing this. So if somebody like some others thinking about how do we address the issue with a certain species and fish stocks and that, you have a hypothesis of how to do that and what interventions can we take to make sure that those interventions actually have some benefit on the particular species. And so that's the whole realm of how can we make it happen. So I think, you know, it's the language that we use, and a framework like this can help us think about the problems a little bit better, going from information and hindsight into this notion of insight, and then finally into that holy grail area of foresight, and where you're doing some optimization and leveraging your data to change things in the direction that you want to do it. Of course, as you go up the scale, the difficulty increases, but so does the value. So I wanted to now just shift into my own journey and share with you a little bit. I had two reasons for doing this. One is to sort of talk about the things that I just covered in the context of some real life examples. Many of you have been curious about what I've been up to in the last 30 years. I'm curious about you as well. But also part of the reason is that it is an opportunity to walk down memory lane. And also I know some people have been very puzzled as to why this person who was, you know, so passionate about aquaculture spent many years in universities getting a PhD and a dual PhD and then a postdoc and working faculty, suddenly decided to walk away from it and go do something else. And I think it was just part of my journey, my curiosity. You know, I'm wandering into areas that were new to me and figuring out what to do in those fields that were very new to me, that I had no clue about actually. And, you know, I'd like to share this quote that has been a guide for me and that I've used in my career. Is really has to do with the real voyage of discovery is not about seeking new landscapes. Landscapes are always there, but really in having new eyes to look at those landscapes. And so what I'd like to offer as a hypothesis is that by working in these different areas, I think it's personally benefited me in terms of having a new way of thinking about problems and applying it in a new area where I pick up those skills and then now I can move to something else and apply them there as well. So that's been an interesting journey for me. And, you know, it's not something that I necessarily recommend everybody does, but I can assure you it's a lot of fun. So just diving into some examples, you know, make it tangible for those of you who are still in the fisheries field is, many years ago when I was in college, this was in sort of around 1995 or so, we had built some complex models to predict the response of various kinds of species to traditional aquaculture research. I was working with an international program that my mentor
Jim Lannon had brought me into. The organization was doing research in multiple countries like Honduras, in the Philippines, in Thailand, in Rwanda, in Africa, and elsewhere. And so, I got really interested with John Bolte and sort of building simulation models to predict what would happen. So in those days, it was really, if I think about it in that frame that I was showing you, was really in that realm of deriving insights from data and trying to predict what could happen under certain conditions of, say, temperature or feeding regimes, stocking densities, soil quality, et cetera, et cetera, et cetera. So we built this complex simulation model. There's some publications around it, but one of the challenges we had that I was looking to tackle was when you build these complex bioenergetics models, for example, in fisheries, trying to figure out the right parameters in the model. And at the top right, you can see some of the parameters we used. You run these numerical simulations, and part of the requirements that I had to do to get into the engineering field was build up my math skills. It's an area that I think, at least in the past, we didn't do enough in college and undergraduate level. And that's one of the things I would definitely recommend, is just to have a much more stronger mathematical and statistical and analytical background as part of the curriculum moving forward. So I had to pick up those skills, but at the same time, when you run these, especially back in the day, on laptops, or even if they're powerful, it took weeks, if at least days, to parameterize a model, and then you got your results and you look at it and say, this isn't right, and then you start another run. Of course, today, with today's technology, it will go faster. But what we decided to do was take this concept called a genetic algorithm, which is basically a computational technique that uses principles from genetics, crossover, mutation, and so forth, where you're representing your model, if you will, on the equivalent of a chromosome in bits and bytes. And then what you do is you train the algorithm to be able to use crossover and mutation, where you're changing the value of a variable, or you're swapping variables from one chromosome to another. That's the analogy, but it's all happening on the computer. And what it does then is it looks for best fit. And in this case, you're looking to minimize the error between the predicted and actual values. And it turns out that this runs extremely fast. And within minutes, we were getting results. And nowadays, I bet you can get it within seconds. So we applied that to 5 aquaculture species. It was a very practical way of rapidly automating the parameters for building these simulation models, which meant we could build more complex models and avoid the challenges with traditional techniques. I provided a reference here, but I think the funny part is, today, if I look back, there's no way we would be doing this on a laptop. We'd be just putting it on a cloud technology, running the algorithm and getting our results back, and doing everything on shared infrastructure somewhere in the cloud. Don't even know where it might be lying. So this was a chapter in my thesis, and I was looking to prepare for this. I was saying, okay, I'm sure some of you might be interested in poking around with this content. And so I provided links in here that I've highlighted in yellow, but I did find my own PhD dissertation online. And so this is there for anybody who's interested in reading it. But of course, this is a while back, and I'm sure there's more work that's been done in this field. Shifting gears, and again, tracing that thread of how do you take capabilities that you build in one area, even within the same field, and apply it somewhere else. I was approached by the Food and Agriculture Organization from the UN, from the fisheries group there, they heard about the work I was doing on this modeling, and they said, hey, we are interested in doing a GIS assessment of the potential for aquaculture in Latin America first, and then possibly Africa after that. Would you be interested in collaborating? So I said, sure. And so I worked with them, taking the models I built with the parameters, capabilities that we talked about, and ran it alongside the work they were doing
on the GIS layers of soil quality and location information, all of the remote sense data that they'd already collected over many years, and try to look for ways that we could classify regions in Africa to start with on how to figure out where the best potential for aquaculture lies, and what, at that scale, when you're talking about continental scale, you really can't apply very complex models that you've developed at a pond level and then scale it to work at the continental level. You have to pick and choose your battle and fit it to the right problem. So what we did here was we developed models based on water availability, which we could derive from rainfall patterns, for instance. We took the model I built for bioenergetics, we tuned it a little bit, simplified it, and then that provided the predictive capabilities. We looked at soil maps and did some classification of soils based on suitability. And then finally, we did a quasi estimation of market potential based on criteria like distance to local markets and so forth, and the population density itself. This work evolved into doing it at a much more refined scale in a future piece of work. There are two references here. Those of you interested in remote sensing GIS, I think that work is still relevant. We eventually also did a whole review of this for the Aquaculture Engineering Journal, I believe. This, of course, many years back. I'm sure there are many more interesting things going on, but this is a useful way of thinking about how to plan for regional aquaculture investments, how to plan for where you might need to build the right kind of infrastructure to develop it. And so, especially in countries, in many parts of Africa where there are opportunities, and Latin America for that matter, where we haven't fully tapped into the potential, how do you apply these techniques to at least figure out where should you be investing, what's the value to the local communities, how can it supplement agriculture. The other aspect I think that pond aquaculture has got a huge potential for is figuring out how we better store water as we get into a time with climate change and so forth. I think aquaculture has a huge benefit in terms of recharging the aquifers and so forth, where water is available, and to at least allow you better access to that resource over time. So, the potential is huge to be able to do this kind of work at a different scale and with the tools that are available today. Shifting gears, after I finished up there, and so there are many other stories that I'm not going to go into on the aquaculture side. When I went to the University of Georgia, one of the initiatives I was involved with was the Central Institute of Tropical Agriculture that was collaborating with the university to develop some models to look at how to empower local communities to better manage their resources. In parts of Central America, Billy probably knows this from Indonesia as well, slash and burn agriculture is a huge problem even today, where entire landscapes are stripped and burnt, and then they use that for plantation. Many times the communities know themselves that they're destroying the soil. Not only that, they're also adding to air quality issues and so forth. But what we were trying to do was engage the local communities on understanding why this is such a challenge. These are areas which are very hilly, sharp hills, as you can see on the left here. And once you strip that, a number of different things happen. One is your soil quality goes down. When you have rainfall events, that soil runs off completely. In Central America, especially as climate change has taken full force, there's huge hurricanes there, and these areas get devastated. This is a country of Honduras, where I spent some time, and then also Nicaragua. And in Honduras, one of the interesting things, this work was around 1998. So with this organization, we again took that GIS concept, we did remote sensing, we built some terrain models, and we showed how
these areas would be particularly affected. And then we got the local communities to start thinking about the future and be part of that problem. And so we, the organization was investing in showing how shade-grown coffee and multi-cropping could help them. And we also realized that going out in the field with a computer and trying to show them this was really not feasible. So we built 3D models, physical 3D models using styrofoam to just depict the local areas and then show them what happens if you burn the crops, and then when you have a big rainfall event, that water just runs away and destroys the ecosystem. So there was some good community level work that went on there. And quick story here, another mentor whom I did not spend that much time with, but who was very influential in my thinking, was this gentleman by the name of Robert Rhodes. And this is where I got really interested in the philosophy part of the doctor philosophy, not only the doctor part of it. And Robert was a very insightful gentleman, very warm, very kind. He had worked in communities across many parts of the globe, including in the Himalayas. And he told me, the computer models you're working on are great, and they're things that we need, but don't forget about the people whose lives you're trying to change. And so as I continued my journey in sustainability and thinking about this, not only from a career standpoint, but as a personal level, his words stayed with me. And I think that was a point when I was walking back from his office to mine at the University of Georgia around 1999, that what John Boltke had told me about how little you know really hit home with me. And that's when I really started to pay attention to not only my own work, but how it connected with other things. And that's taken me down a very different journey. Switching gears and sort of my directional change coming out of the university environment, I decided the university was not for me. I wanted to broaden my horizons. And we also wanted to move back to the Seattle area from Georgia, where it's hot, humid, warm, and so forth. So I took up a job with an environmental consulting firm. So I was now completely out of the university in 1999 and starting this journey at the end of the year as a consultant in environmental systems analysis and so forth. Again, another new area, but then I was able to find some projects that not only interested me, but where I was able to apply what I'd learned before. And so this is a time when LiDAR technology, those of you who work with remote sense data, I think Grinson might be doing some work in this area. LiDAR is a very common technique now, but back in 20 plus years ago, it was still fairly new. It's basically light detection and ranging, sort of like radar, where you in those days you fly an airplane through the area of interest and shoot these laser beams, and then you build a digital terrain map out of it, and then load it up into GIS, and then you can do all kinds of interesting things. But the problem here that we were looking at was the local community and the county had a challenge with very frequent flooding. On the left, you will see this river. It's called the Skokomish. It's a pretty short river, but it has huge volumes during the rainy season in the winter, and especially when we have spring melt here, where all the snow is melting. And on the right, you'll see that picture, how quickly the water spreads. And this, I think, is going to, these images we are seeing day in and day out across the globe, we're either very hot or it's raining like crazy and it's causing massive flooding with communities. And the question is, how do you decide land permitting issues and award permits to build on a property that's subject to flooding, because there are implications for insurance and those kinds of things. And so what we did was, we had this LiDAR team that is collecting data. We had some GIS expertise in our small company. And then I worked with a hydrologist to build some hydrological models. And then I took what I'd learned before with the classification for the FAO work. And we built a classification model to identify areas of high risk and medium risk and low risk and so forth. And then we put that on maps. We fell a couple of different times with the way that we were doing the models, and the citizens corrected us. So we would print out these maps,
take them to the local town halls and show them what we were seeing or what we were predicting. They said, "Nah, you're wrong. This never is flooded in a 100-year event," and so forth. And so we went back to the models, refined them, and came back. And eventually we got a lot of buy-in because they said, that looks about right. That's what we've seen in the past. And many of them have lived in this area for a long time. So we were able to do some validation of the models, which is an important aspect of building models, is not only to validate it based on the data that you have, but also use people to validate that. And I think Grinson is doing some interesting work on this whole citizen science area. I think it's a gold mine to engage the communities, not only to collect the data, but to empower them to be good stewards of land and water resources. So quickly, in the interest of time, running through some other areas. So again, switching gears, I decided to go commercial, and this is right after .com. All of us were excited about building companies and the next gold rush, if you will. So I started a company along with my brother-in-law and some other people, and we were excited about sort of big data before it was called big data. So nobody even had the term big data back in that day. And what we were interested in doing is, how do we build a technology to bring together disparate structured and unstructured data? So when you talk about structured data, we're talking largely quantitative data. Unstructured is textual data, as I described earlier. And I was part of the team. And one of the things I should call out here is that all the work I'd done could not be done without different team members and so forth. Sometimes I led, sometimes I followed, sometimes I contributed ideas, sometimes I applied ideas that others had built. So it's all part of a team, and that's a critical part of any data initiative, is to bring different skill sets together. Somebody posted recently on LinkedIn an article about how universities and so forth are taking an undisciplinary approach, where you break down walls between different disciplines to solve a particular set of problems. And I laughed when I saw that, because my whole career has been about undisciplined work. I never fitted myself into a box, because I was either too curious or realized I didn't have the knowledge of another field. So I had to go out, either learn that or bring the right expertise. And so in this case, we brought together a set of people. We had some really bright people in Bangalore who were building this technology for us. And then we in the US were taking it to market and designing it. And so the whole idea here was creating this platform to bring together varied data and then create a framework where we could process it and find patterns and so forth, and using taxonomies, in this case, standard terminologies and reference data, so that this data that had not been collected in a consistent way could be normalized, so you could apply pattern recognition across that. We took it to market in the oil and gas business, because one of our founders was based in Houston, and that's a big area for oil and gas. It's a dirty word now. I would never go and work in that field with the pollution and other challenges and environmental destruction that has happened, but it was what it was. And so worked with companies to build dashboards and visualizations of their assets. So companies manage, millions of dollars of oil and gas assets, and they're looking for ways of how to qualify the potential. They're bringing in data from exploration wells and trying to determine how much should we invest in that, or should we sell this property to another bidder, and so forth. And so we did work with Shell and Devon Energy, Repsol Energy. These are big oil and gas companies. Also BP, the infamous BP. And then another aspect was building technology to figure out how to monitor progress out in the field. So you have a home office, not as us working out of our home, but a home office as in a corporate headquarters. And now you're contracted with this field crew there's a big ship out doing seismic surveys in the ocean or at the interface between land and water. And how do you monitor progress against a contract? How do you collect data from the field? This was a time when internet connectivity was poor, and so they would be able to log into a satellite phone once a day and send data across. So we had to deal with that problem of sending data packages in a very intelligent way across that small time frame,
and get it to headquarters where we did some processing of the data and did some analysis around moving averages and so forth. So again, applying mathematics, statistics, and so forth to monitor progress. So this is, another example of what we did. And the final story, again, a huge shift, I'm sure, for you, thinking, what is this guy been up to? But what happened in 2007 is we decided that the technology we were building would be even more better suited to pharmaceutical R&D. And so, we're a bunch of different people. My brother-in-law is an aeronautical engineer. We had some software people. We had some people from the oil and gas business. And there was me. I was the only one in the company who had a scientific background. And so my brother-in-law said, well, Sri, why don't you take this up? You probably know some of this, at least from your background. I said, okay, let me figure this out. And so we started working with some companies on some data standards, trying to figure out what do we do in this new space. One of the things that I found very useful, switching gears, is that if you're insanely curious, there's a lot of information out there, and you just talk to people, and you may not know anything about the field, but if you can frame an intelligent conversation with them, they are willing to share, and you learn much faster. The other advantage is coming from an outside field, you're not biased to what's in the field. That people, if you think about people who are in the field, they often tend to be biased by what they know, but somebody coming from outside can bring a different perspective, and both together is a powerful combination. So I remember one day I'd gone to visit a client, and this is Roche, a big pharmaceutical client based out of Switzerland, but they had an office in California. And so I was trying to drum up business and say, how can we enter this? You can't run a private company without funding from your customers. And so I went and saw this gentleman I knew. I had a couple of conversations with him. And so he said, hey, let's go out and grab a cup of coffee. And so we were sitting around, and then he started talking about this problem that he had. And so I didn't have paper with me, so I took out a napkin and I sketched out. I said, here's what we're doing. I think this could apply to solve the problem. And the problem was this, that like many other companies, and again, tying back to what some other said, we've got all this masses of data we have collected. We don't know what to do with it. And we don't know what to do with it because we don't know how to analyze it. The data was collected across many years and using different terms. So, just to give you an idea, alanine aminotransferase, right, is a liver enzyme that shows signs of damage, or similarly, AST is another one. In the data that they collected over many years, this would be referred to as ALT. It would be the full name. It would be some abbreviated name. It could be a German name because some of the work might have been done in another country. And so how do you find patterns across similar studies, but the terminology is different? And this applies to, literally hundreds of variables. So what we decided to do is he said, throw us a pilot and, pay us a small amount. In fact, what we told them was, if it's successful, you pay us. If it's not, that's fine. We would have learned something. So they gave us a small pilot, and within a few months, we built a system that eventually became a pretty significant investment, and it's still used today in that company. So this is we started in 2007, 2008 timeframe. They use the technology we provided to look for patterns across studies. So when they run animal trials with mice and rabbits and dogs and so forth, and then also clinical trials, what they're looking to do is, what kinds of toxicity do these drugs have on these measurements? How do we judge whether this is the right molecule to invest in? And at the top right, I've posted a picture about the complexity of taking a new drug to market. Literally, it takes thousands, if not tens of thousands of molecules to find one that works. And to do that, you need to be able to fail faster and earlier in the cycle before clinical trials, because of safety issues, and also because the amount of money you spend when you run complex global clinical trials is huge. And so we were charged with normalizing or harmonizing the data. So what we did was we developed algorithms to process the data and create linkages to standard terminologies. So this idea of ALT having different entrants in the data, we normalize it to one standard. So that means now you can apply algorithms to look across.
But then what we found was when we run these search technologies to look for those patterns, it was taking us days, if not hours, to return values. And no scientist is going to sit there and do that. In fact, when we first contacted Roche, they said our scientists are looking for Google-like search to find these patterns. So we decided to come up with some new novel techniques where we actually loaded the data, tens of thousands of studies, extracted the terminologies, normalized it, and then ran statistical tools like R, which is increasingly a popular tool to use in statistics and data science, to compare data from individual animals to the mean value. And we extracted that data also, it's called metadata, and we stored it with the raw data. And now we could apply new technology to search for it. So this was a very novel way of dealing with that problem. So you're not looking for things in real time. Just like Google, why do you think Google can return your results so quickly? Is because they're constantly pre-processing data and storing it. So when you look for certain terms, what's happening behind the scenes is they are doing a predictive analysis to figure out what is the next thing you're likely to look for. So as you type something, it's going to suggest some other things, and you can quickly select from your dropdown. It's all a similar concept. So we were using that big data technology back in the day. Again, 2007, 2008, big data was just starting to become popular. And so I've continued that journey. Now I consult with Slalom. We're a global company headquartered in Seattle. We our tagline is we help organizations dream bigger, move faster, and build better tomorrows for everyone. And I have continued to stay in largely the healthcare and life sciences area. These are the 5 areas I tend to focus on. Strategy, how companies figure out what they want to do, why they should do it, where to invest dollars, and so forth. And ultimately, it's about improving patient care. And then transformation and skill sets and change management have to do with how do you transform your thinking of your people, how do you transform your technology landscape to be able to do better with the data. And a lot of this has to do with the people skills that one must develop. How do you build software products to do things better, fast, cheaper, or in new ways? And then how do you build analytics and data science capabilities on top of that? So that's a journey through 30 years very quickly, just to sort of show you some teasers and ideas of how I've used data and analytics in my career, and the path I chose to take. So final quick thoughts here in applications in aquaculture and fisheries. And I'm going to qualify this by saying that many of you are the experts in this area. In this area, as in the field of aquaculture and fisheries, what I can offer are some ways of thinking about it. And what I'm offering here is things from the literature that I found, things that I could relate to because of my past experience. So I'm not an expert in aquaculture and fisheries anymore. There's this notion of experience and expertise declining as you exit a field or you move on to other things. So many of you are closer to the domain problems, but I think there's the point of view that I can offer. And just keep this in mind about that continuum from descriptive to prescriptive analytics as I talk through some examples here. So, a couple of things to keep in mind. And when I was doing the analysis for this presentation, it just struck me how much things have changed in just our lifetime in a few decades. If you look back to 1980, when many of us entered this field, look at the pattern on the left, and this is a McKinsey paper from I think 2012 or something like that. The link is there. Look at the wild catch and look at aquaculture and look at where it is now, and the dramatic exponential growth curve. On the left is the fish value, which exceeds wild capture apparently. And on the right is the production, and you can see those curves are going to meet, and aquaculture now is probably way more than this. And the FAO's graph is from 2020. I think it's based up data up to 2018 on the right, and again shows you aquaculture from marine waters, aquaculture from inland waters, capture fisheries from both marine and inland,
And this actually excludes aquatic animals and seaweed and other types of aquaculture where it might be practiced. So the landscape has changed dramatically, and with climate change, ocean pollution, water pollution, and so forth, we are at the crossroads. I think it behooves us, even on the latter part of our careers, to be concerned about these matters, because this is the world we have left our children and our grandchildren. And so I think, having that perspective of what can we do, or how can we train a workforce to deal with the future problems is a big area. And I think data and analytics has a role to play in supporting that journey. So applications in aquaculture, data analytics, and fisheries. This is from a paper actually by a few Indian scientists. So sort of a review paper. I found it quite interesting. Number one, because I didn't have the time to do a complete research of the field, in all honesty. And this put a nice frame for us to have this conversation, right? And where are the opportunities? So when you think about analytics and so forth, we're thinking about monitoring and controlling production systems. And then how do you actually build true decision support for aquaculture operations? So you're thinking about sensors and measurements and so forth coming out of your recirculating aquaculture systems or your pond systems, or whatever the case might be. You're thinking about in cage farming and advanced systems where you might deploy underwater cameras and sensors to pick up on what's happening with the fish and the surrounding ecosystem. So you could process that data and you could look for trends. So you would be doing more of what happened kind of thing, but you can also turn that into control systems that can act based on the data for real-time monitoring, remote control, and so forth. And then you can start to look at processing imaging data where you're seeing a trend where the fish are behaving in an odd way. Maybe it's an early sign of a disease. Maybe it's an early sign of some water quality anomaly. And then start to look at how do you turn off your automated feeders, or how do you intervene in some way to improve the management of that system. And so what we're talking about here is sort of bringing together sensor data, instrumentation data, along with computational tools that not only look at that data as it's coming off, but potentially can look at data in similar systems. So if you're running a facility in multiple locations, potentially you have ways of tapping into all of that data on the cloud and looking for signals that can, just like I talked about with humans, signals that can tell you that something is going wrong with the environment, and how do we intervene, and then design the methods to predict the problem, and then to predict when a problem may happen so you can take early action. So these are some of the areas where I think there's applications. I think I've been reading up that there's also applications on monitoring the quality of products and automating inspection protocols and so forth, allowing better traceability. There's a lot of interest in sustainable aquaculture and knowing, especially among the West, where your fish and shrimp and so forth are sourced from, and are they following sustainable practices? And how do you create that confidence in the market that where you're procuring the material from, where you're procuring the fish and shellfish from, are actually certified organizations and so forth. So again, a whole range of opportunities there. I think it comes down to focus and costs and other considerations, but this is happening as we speak across the globe. And then when we think about fisheries and resource management, I think this frame was useful because there's all the similar aspects of data collection where you might have ships out at sea, where you have remote sensing, you have satellite data, you have information cameras that can monitor what you're fishing with. I think recently somebody in the group chat, the WhatsApp chat, had posted about a huge volume of seafood that's wasted because they're targeting a certain fisheries, and everything else they just dump out, and it's just loss. And how do you make sure that the fishing boats out there are actually following sustainable practices and so forth? So there's a lot of opportunities for intelligent data collection and remote sensing and instrumentation that really allows you to gather that data without deploying
a big workforce. In the center here is the sort of the notion of data processing. So this has to do with, and the reason I like this picture is it gives you a sense as to the steps you need to do to address this problem of big data, which is the volume of the data, the velocity of the data, the variety of the data, and the veracity, or how good is that data. So you might need to do some smart monitoring of data quality. You might need to screen out data that are obviously anomalies for whatever reason. Maybe an instrument failed, and so you have to ignore that data. So there's a lot of processing and pre-processing that needs to be done. And then you start working with these data mining and analytic technologies, start looking at the data. And if it doesn't make sense, then you go back to a drawing board and cycle through those processes again. And once you're comfortable, you could potentially get some of this machine learning algorithms running against the data to train the data that you collect, and then to apply it in new scenarios, and then ultimately lead into process automation and model validation. On the right side is where these authors talk about fisheries applications, about monitoring movements of vessels, monitoring distribution of diversity, looking for good target areas, managing your stocks more effectively, identifying ways that enforcement is practiced, and then doing predictive analytics around the growth of species and how healthy the populations are. And finally, other environmental monitors like harmful algal blooms. It's a big challenge in many parts of the world, especially with climate change and pollution causing clusters of red algae that cause problems across the globe. And so again, there's some great opportunities there. And finally, just some quick perspectives from the McKinsey paper about sort of at a higher level. It's the technology is accessible now. There's more data available. There's better tools to process, better ways of ingesting or loading that data to do something useful with it. We can drive improvements in fisheries with better tools. We can look at how to balance profitability and sustainability, and making sure we're leaving this world a better place than when we started. How do we provide the better way of reporting data to authorities so that actual interventions can take place? And at the end of the day, we have to remember that all of these technologies are only so good as our policies and the people behind it and the ethics behind it. And if you have countries and people who are unethical, it's a challenge. No data technology is necessarily going to solve that. It can tell you if there's a problem, but as a society, we need to deal with those problems. And ultimately creating benefits for seafood consumers, and having taking an active intervention as a consumer in the health of the world. So final concluding remarks. I know I talked about career options and so forth. Hopefully my journey has given you some ideas about the depth and breadth of what you can tackle. And again, these are sort of more higher level concepts, if you will, about just thinking about the opportunities. I think there's no doubt in my mind that we must encourage stronger data and analytics skills. We must include them in the curriculum. We must make them practical. We must train people. I remember, I avoided going for, sort of the physics, chemistry, math line in pre-degrees back in the day, because I was not very sophisticated in my math capabilities. Eventually, I've built that out. I wouldn't claim to be really good at it, but I was certainly adequate. And I think, avoidance is not a panacea. We've got to tackle it. We've got to build that foundational set of skills to not only think about logic and how to think about problems in a very structured way. We really need to encourage critical and lateral thinking. Ask the what question, ask the why question, ask how we should be applying this, what's the context of use, what's the importance of doing this work,
bring in the thinking from other domains. And by lateral thinking, that's really what I mean. It's not only about our field and what we do daily, but it's also thinking about the implications of our work and things that are happening outside of us, and constantly being curious and trying to relate all of these patterns that we see. And the other watch out for is we all have biases, right? And so we should question everything. And one example of a bias, and this is a completely different thing, and just an example that I'll share is, with all the gun violence and all of the issues that we have in the US, just outrageous. But one of the things that, many years ago, companies started selling technology to monitor, CCTVs and so forth, and get data from that. And then they promised, we can train these data sets to do certain things, and you'll be able to detect problems before they occur. And then we can link it to criminal patterns and so forth. And guess what? The data they used was heavily biased against African Americans, Black people, and colored people. And so the training data sets, sort of put out the hypothesis that criminals are actually Black or brown more likely than not, which is not true at all. And so that kind of bias can creep into AI and machine learning. And it's something that we always have to question and challenge. And that's an area of big research, and certainly in the US now, is ethics in AI and so forth. And also, as we start to build more complex machines, you see movies where the machines are taking over the world. I think we have to be watching out for ethics and biases and so forth. And we have to wonder about the future, right? And we have to think about things like climate change, conservation, social equity, and so forth. Other thing I'd encourage people is pursue your passion. Don't be afraid of change. Many of you have changed careers. Many of you are doing things you didn't dream of doing at one time. So recognize that we have the power within us to do that. So on the more tactical level, my philosophy about tools is fairly simple. Programming tools will come and go. It's just a technique. It's just a tool. You can learn on the web. You can look for things that you can try out. Some useful places to start with, just as a base skill. I think I'd encourage anybody who's entering this field to pick up on a statistical language like R, to pick up on a simple programming language that's becoming increasingly common as Python. Learn how to do some visualizations. It's, Power BI is a Microsoft tool that is like Excel on steroids, and some basics about cloud technologies. And then you can build out from there. I think you can always surround yourself with people who know technology. I think the value is bringing that knowledge about the domain and the thinking skills. I think combining those two, if I were building a team, I'd certainly have a multidisciplinary team to do this work and not rely on only upskilling in people with aquaculture and fisheries, but also finding people who are naturally inclined towards those kinds of things. So just to conclude here, my philosophy has always been that life is a journey, it's not a destination. And I came across this quote: there are no mistakes, it's just the chances we're taken and what we make of them. So with that, hopefully I didn't invade on your evening too much, or wherever you are in the world. Question and answers, if I have them. Thank you, Sri, for a very detailed account of the big data and its application in fisheries. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡിസ്കഷൻ. Hello. പറഞ്ഞു. Sir, my name is also Srinath. I'm 2001 batch, working at CMFRA now. Am I audible? Yeah. Actually, I just wanted to know, you have mentioned regarding the application of LIDAR to assess the probability of the floods. And you combined it with some other models. The LIDAR, the elevation data has been compared with some other models. And
what are the chances that we can make such kind of combinations for species distribution modelings? Will it be possible to combine like species, maybe the boosted regression or Maxent or some other models with the LIDAR data? Will it be possible? Yeah, so I'm sure it's possible, right? And we probably want to have a longer discussion about that. So as I said, I've been away from the field for 20 years. So I think the way I typically approach this is just to have a conversation about what you're looking to accomplish, sort of what the inputs are, and then think about, what problems are you trying to solve? What are you looking to get at? And then figure out what the right technologies are. That's sort of an approach that I generally take. I'm pretty certain that there are ways of doing this. I think LiDAR, particularly in sort of intertidal, intercoastal areas, probably has some huge potential. I don't know enough about the applications in sort of the open ocean and so forth that I'll have to look into. But I think I'm sure there are opportunities. I think the way I would frame it is not necessarily worry about the technology initially, just figure out what you're trying to do, what are your questions of the data, and then go from there. And if you want to reach out one-on-one, let me know. Happy to have a chat about it and help you think through it. One of the common quotes I use increasingly as I've gone in my career is, we have the answers, but we don't have the questions. And so asking the question is first the most important thing to do. And then from there, you can figure out the answers, or somebody else can. So sorry, I don't have a direct response to you, but hopefully that helps you think about it a little bit. And then, like I said, just reach out, we can have a chat. Thank you. My idea was to identify the protected areas in the ocean, provided that I learned that the LIDAR can take the data up to 30-meter depth, even underwater also. So yeah, so if we can combine it with the species distribution modeling, we actually can identify the biodiversity hotspot, or maybe the I have no doubt you could do that, because you can think about some biodiversity indices and so forth, and map the models into that, so you can start doing some classification. And there's some complications there, because you'll have to start thinking about migratory. But I think it's certainly an interesting problem, and it could certainly be addressed. And maybe the thing to do is to start to reach out to people in the field in other parts of the world who might be doing something similar, and seeing what's being done and seeing if there's a way of combining forces to do that. But yeah, I think the use case seems very interesting, and especially if you're looking at shallow areas where they're challenged, coral reef areas or other protected areas, and then looking at measuring the biodiversity at different points in time. You probably need to take a sort of a seasonal look at it over multiple years to derive what that is, because there's a lot of natural variability, and then you have to start thinking about, okay, how do we compare this to another areas, or how do the protected areas compare to another area where you have a similar ecosystem, and that will allow you to test whether the interventions that are being put in place from a protection standpoint are actually working. Okay, thank you. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. Hello, Sri. Okay. Hello, Sri. It's yes. Nice hearing you after a long time. It's Manoj. Manoj, I figured registrar. Manoj sir, name was not there. This is my... I inferred that it would be you, because from the title of the box. Yeah. And nice hearing from you after a long time. It is very interesting. Yes, very much. Very interesting.
and hopefully it must have helped our. Yeah, you know, Devika Industry. and I've reached, you know, let's connect up, and let's, you know, I'd love to see what points of view I can offer to, as you're thinking about, you know, modifying the curriculum and what focus areas or maybe even different tracks that you can develop. You know, I'd love to at least brainstorm about that and offer a point of view. And having worked in 3 different universities, I think I can provide a perspective. One thing I didn't mention was I also was at the University of California in Davis, which is a you know, pretty hardcore scientific place, and they, you know, different philosophies of education, and then certainly seeing my kids go through the colleges here and how there's a strong focus not only on your core discipline but on liberal arts and developing that broader thinking. I think you know, those are things I can certainly offer a point of view, and then we can collaborate around those topics. Or Vice Chancellor also there. So, Shri, Shri, hello, Shri. Yeah, Devika. This is Devika. Yeah. Yeah, it was a really fascinating journey. I mean, that you took us through, and not surprising coming from you. I just, as you said, this is a very important area that we need to incorporate in our curriculum. So as a beginning, we are planning to offer, introduce this course. So maybe I will, as you suggested, we can brainstorm and you can help us put up, because we are trying to propose it starting with as a project mode. Yeah, like a pilot or something. Yeah, okay. Yeah, so, and because now we are branching out, because we have One Health programs, so we associate with animal veterinary, animal husbandry, as well as medical people in One Health programs as well. So we have AMR surveillance and all that, other than the aquatic environment management monitoring, and the data analysis will really help. As you were saying, those areas are, I think, areas that we need to work on, and we need to develop expertise in this area. So I'm sure we can sit together and draft something which will come out quite useful for, and since central government is thinking of implementing NEP, that is the National Education Policy, where you are going to, where the students, it is a student focused program, and as you said, they are free to take from liberal arts and following the footsteps of the US universities. So I guess that also will be implemented shortly. So we are in the process and thinking about it. So the immediate program is to introduce a short, maybe 1-year program in, again, that we will have to discuss in data. Yeah. So I'll be in touch with you. Thank you for the, thank you for the wonderful talk. Dean, is there something she can add? Or Sri, nice to hear your talk for about an hour and a half. And it was very interesting to know that you have journeyed for, from field to field, different types of subjects in your quest for knowledge, as well as for, as a passion as well, I believe. It's fun. I think that's the difference between US and India, because we do not venture too much out of the subject. Yeah. So that basically is the difference, I believe, because you are talking about the box research kind of thing. Now I think there is a tendency to break it up, like instead of silos. But then I think that notion of undisciplinary, and it's not to say that the disciplines are not important, Riji. I think it's to say that let's build bridges, not barriers, right? That's true. That's true. So. Yeah, that's all about this multidisciplinary kind of thing, coming up nowadays.
I mean, again, the approach to the different types of big data analysis in our kind of field has just now going to take up. Because been to one project on bioinformatics with the UK people, and most of the data is still unanalyzed, possibly because we don't have that much of background people to do that analysis. So I mean, big data is there definitely is a good initiative in most of the fields. Especially we are looking at its disease prediction possibilities, and even though we had a project, we couldn't get into that level of prediction you were talking about, and you have even go to the prescriptive model of it. That's far beyond the current understanding that we have in the science at the moment. Anyway, good to hear that, and long time since '96. I think we had a brief chat. Yeah, we had a brief when you were at Sterling. That's right. Yeah, when you were in Oregon, I remember. Correct. So correct. nice to meet you again. Yeah, it's been too long. Yeah. Okay. Thank you, Rudy. Hello, Sri. I Yes, just Rosen. wanted to ask you one thing, not about the subject which you have now told. Did you feel that the background courses which you have did here helped you to pursue the whole, you did 2 different PhDs. So this was helpful for you? I think it's a mixed bag, in all honesty. I think. Or did you have to take any kind of extra additional support from different courses to do those PhDs? Yeah. So, one of the things that, so at the master's level in the US, depending on the university, but in general, there's a little bit more flexibility. Less flexibility in what you're required to take certain courses. So if you're taking an aquaculture emphasis, then you have to take XYZ courses and the prerequisites. I think on the statistical and math side, I certainly had to strengthen quite a bit, because not only was it required, we had, I think I took 4 significant courses in statistics. And then because I was doing a doctorate in engineering also, I had to make up for not having that background. So I had to do a lot of work in calculus and numerical simulations. I did some work in aquaculture engineering at UC Davis, some coursework there. So that transferred to the credit requirements of the domain. So I'd say that, at least the curriculum that I was exposed to in College of Fisheries was wide, but maybe not deep enough in some areas. And if I were to look back, I'd probably look at modeling it along the lines of things that are, say, in the US, where even at undergraduate level, within a certain field, you can have some focus at the bachelor's level. And it's a bit of a challenge for young kids to figure out what that is. But I think that a little bit of that earlier focus helps, because, in our case, we have this huge canvas of so many things we were doing, all the way from fisheries to aquaculture to processing to statistics, all of those things. So that for me was actually a good platform, but it also meant that we didn't go deep into those areas enough. And I think it's a combination of a challenge of a quad trimester system, plus a combination of just the fact that maybe you're trying to boil the ocean with having too many things. Maybe trimming back that focus or having different lines. It sounds like from the curriculum that I've seen that now you have a little bit more opportunity for earlier specialization a little bit. So that might be something to think about. So to answer your question directly, I think my exposure to the field was helpful, because I hit the ground running in many of the people that I was peers with were coming from a standard biology, chemistry background. So aquaculture or fisheries was new to them. It was not new to me. So that part I really appreciated. I could talk about the problem. Yeah. Go ahead. Do you think some of the courses which we have done, like statistics or basic biochemistry or some things, we could have had some more deep subjects into that? Yeah. I think so. And I think so. And I think part of it is also this broader philosophy of,
I think in many cases that we had information thrown at us and we would throw it back to an exam, and we didn't have enough of an emphasis just looking back on critical thinking and problem solving, even at that level. I think if the courses can be structured in such a way that, I remember taking this most complex biochemistry class at University of California in Davis, and I can tell you I've never struggled that much in any class about how much level of detail we had to go into and then solve. The worst part of the exams here was not the in-class exams. There were two classes of exams that I found the most difficult. One is open-ended in the sense that there's no time, and the professor would structure that extremely difficult exam where it's not time boxed. It's not like a 2-hour exam. You can take 6 hours if you want, but the problems are so hard that you had to really think through. And then the other thing was what's called a take-home exam, where you can have access to whatever resource you want, and you turn your assignment back in a day or two. And the professor spends an awful lot of time thinking about how to structure those exams and make it really challenging to understand whether the student understands the material. And those are sort of higher level concepts that I think we could do well to think about, and not, I think there's a focus in, if I look back on my education on fast thinking versus slow thinking. And I think in real life, slow thinking, where we take time to analyze and think about a problem, is probably a better way, or at least a complementary way. It's not how fast you get to the answer, it's how good that answer is. And one more thing, do you think within the framework what we had, our course is the same thing what you have studied, I also studied. So do you feel that something more could have gone into within that time itself? You mean in our BFSC? In our curriculum itself, something more should have been gone into within the given framework and the time. I think less, but maybe going deeper. So fewer courses, but deeper into some of them at least. Some foundational things, right? I think, what we had 218 credits, if I remember right. That's a lot. Okay. That's a lot. That's too much. Okay. I think. But that's my view. Thank you, Srinath. Yeah, nice talk you gave. Thank you very much. Thank you. Hi, Sari. It's Deepak here. Hey, Deepak, what time is it there? Midnight? It's almost 1 a.m. I was, doping off actually. Yeah. I put you to sleep. Yeah, I had some, coffee to wake me up. Now, I was just thinking. I don't know. It's a question or comment. And just related to the last one. If you think, most students, those who come to study BFSC are actually trying to escape from, they don't like maths. We all didn't like it at pre, and so all those students who come are coming with some sort of hatred or something, or not really interested in doing maths or statistics. When you have a population of students like that in a university, isn't it more important to make stress on not actually the content, but actually making it more interesting to make their, it's not about the content. If you ask me, yes, you could have more content, but with the content I have studied, I don't think students would be asking more at that time, because they were not interested in learning it, because it was not taught in that way to make it interesting to them. No, completely agree. And this is again, a broader conversation, because why do you hate a particular subject, especially something like mathematics? I think in part it's because of what's happened prior to that, where, in all honesty, many of us were in environments in schools and so forth where
we were taught to learn something through fear, and you were not taught to question, even in the schools. The people who questioned were seen as troublemakers. Oftentimes, I think arguably, I've seen the people who question are probably the smartest people in the room. And so this is, I think, when we're trying to solve it within the undergraduate degree, it's probably a little bit too late. I think we need to really think as a society about how we're educating students. I hear there are changes in the curriculum there. I can't speak to that. I don't know enough in high school and +2 and so forth. But I think that's where we have to intervene better to develop those thinking and mathematical skills. And then to your point, completely agree that make it interesting, make it about some real world thing, not making about just teaching the technique, but what it means in a real world setting and helping them with that and be a mentor. And I think it takes a certain set of skills to do that on the teacher side and to create that environment. But I think if you can spend more time in there, getting rid of that fear, I think individually as humans, we have infinite potential to be incredible people, as many of these people on this session have demonstrated in their own careers. It's a question of whether you did that because of your education or in spite of it, right? So. Yeah, true. The other thing I want to ask you is, you did your BFSC and then you did your, you did your master's. Did you do master's? Yes. Yeah, I did. Yeah. Yeah, and then you did a PhD and everything, and in some ways related to agriculture or environment or something. And when you shifted to a new industry, did you have some hesitation of doing that? Any sort of, because I spent 15 years in academics, and when I was jobless for 2 years, and there was a huge pressure on me to actually take a job somewhere else, and I couldn't do that, and just because of the fact that I spent so many years on working in fisheries. But I was just wondering, did you have that hesitation? I didn't have the hesitation to go to a different field. I was more afraid of whether I can come back to fisheries. So I'm just trying to understand, what are your views on it? The other thing is, yes, by moving to different industries, it keeps you interesting. You did argue about that thing, but I'm just thinking, yes, it did keep you interesting, build your skills up. But I was thinking I don't know what to call it, as a commitment to the area you spend most of the time. Do you think you will be a highly valuable person when you come back to fisheries and serving to the, as a group, as a work for all of us, so that sort of thing. So I think great questions, right? I don't know if there is a one size fits all answer. So from my perspective, I think there's always a value in having a multidisciplinary outside-in type of approach. So parsing your questions further, I don't think I ever hesitated to jump in and then figure things out. And I think Rizzi made a good comment. I think in the US, it's not an issue. I have people on my team who have done all kinds of strange things in their lives. We have people who are incredibly good programmers who come to us with a degree in fine arts. And we also have mathematicians who do data science, which is a natural fit for them. So I think we should not be fearful, right, of change. I think we should embrace change, but it's not necessary for everyone. And even within a field, you don't have to go outside of the field to do interesting things. You can broaden your horizons and bring in other disciplines into a problem-solving environment and gain a perspective of a different point of view. It's like Gandhi said, right? To understand someone, you have to walk in their shoes. And so, a lot of what I've done is just walk in their shoes and try to think about things from their perspective. And to last question real quick, about coming back to the field.
I don't know. In my career, I've never gone back to a field, but I felt that going through this journey, preparing for this talk, gave me an opportunity to look back with some nostalgia. I wouldn't call it regret because I've enjoyed everything I've done. I would probably not change it, but I think I can offer a point of view. It's almost like me coming back to a new field. I would look at it Just before you answer that, I just want to clarify by saying going back to the field, I was more of the thought of that you actually contribute something that is never existed in that field. That way you actually contributing something new to that, offering something new there, right? So yeah, and I think having gone through these other industries, if I were to think about coming back, and then the reason that I was interested in collaborating with, to offer something back to our alma mater, our undergraduate degree, and to people who are trying to make a change there, and to see if I can contribute in that manner. And then it's an opportunity to do some relearning and unlearning of the things that I already have in my mind that's a bias from many years ago, and the field is very different. I think to me the biggest difference is the range of things that are possible. And I think especially when it comes to the ecosystem, I'm particularly concerned about the climate change impacts and conservation types of issues that I think are obviously already the predominant things of our time. We all know that the world has completely changed around us, and the genie is out of the bag. It's not a system that we can control very easily. We can't reverse things very easily. We have to deal with a new state, and we don't know. We're flying blind. The data from the past is not necessarily going to help us in the future. We've got to really be mindful of those kinds of things. So I think that's where, for me, the opportunity would lie, is to look at things from a very different lens now, learning, giving what all I've been through. So anyway, I think it's getting late for all of you, and Deepak, particularly you staying awake so late. I appreciate it. But let me pause there, and I don't know, Shamlal, if there are no other questions, then maybe you can continue the rest of the program. Thank you, Sri, for a very detailed account of the subject. Thank you again. Sri, I was thinking, just before we conclude, when I saw you, I was thinking about the good old days we spent together in the hostels and the cricket matches. Cricket matches we played. Yeah. Recently, we had a cricket match here with the alumni. So I was thinking about the match we played against the veterinary college at Kerala Varma ground. Oh yeah. Do you remember? Yeah. I remember, and if I were to come up there right now, I'd pick up a bat and a ball and do it all over again. I played cricket here for many years, until about 10 or 12 years ago, but I'll certainly be game to play again. Yeah, that was a wonderful thing which I remember always talk about whenever we play cricket or discuss cricket. Okay, Sri. I'm not taking much of the time. Okay, thank you. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ചന്ദന. അടുത്തായി നമുക്ക് 2 സെഷനുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്, ചാറ്റ് വിത്ത് ദ ലെജൻഡ് ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് മെലഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കിടക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായ ചാറ്റ് വിത്ത് ലെജൻഡ് സെഷനാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്ന ലെജൻഡ് മറ്റാരുമല്ല, കുഫോസിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ, അതിലുപരി നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറാണ്. ഫിഷറീസ് കോളേജ് മുതൽ കുഫോസ് വരെ ഒട്ടനവധി ബാച്ചുകൾക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്നെന്ന അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനായ ഒരു ഗുരു എന്നതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. അറിവും എളിമയും ഗാംഭീര്യവും നർമ്മവും ഒരുപോലെ ഇടകലർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്ന അറിവ് പോലെ മ്യൂട്ടായി പോയല്ലോ ചന്ദന. ഹലോ. ഓക്കെ. ഓഡിബിൾ ആണോ സർ? അതെ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോ ചാറ്റ് വിത്ത് ദ ലെജൻഡ് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ള ലെജൻഡ് കുഫോസിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറാണ്. ഫിഷറീസ് കോളേജ് മുതൽ കുഫോസ് വരെ ഒട്ടനവധി ബാച്ചുകൾക്ക്
അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന അദ്ദേഹം ബഹുമാന്യനായ ഒരു ഗുരു എന്നതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. അറിവും എളിമയും ഗാംഭീര്യവും നർമ്മവും ഒരുപോലെ ഇടകലർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ അദ്ദേഹം പകർന്നു തന്ന അറിവ് പോലെ തന്നെ എന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. വളരെയധികം ബഹുമാനത്തോടെയും അതിലുപരി സ്നേഹത്തോടെയും മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ സെഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഏറ്റിരുന്നത് ഡോക്ടർ അനിയൻ KS, ശ്രീ അജിത് കുമാർ R എന്നിവരാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇരുവർക്കും അവിചാരിതമായി ഉണ്ടായ ഒരു എമർജൻസി മൂലം പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറോട് സംവദിക്കുന്നതിനായി കുഫോസ് അക്വാകൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി ഡോക്ടർ K ദിനേശ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹലോ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാർ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. നമ്മൾ വളരെ നേരം വൈകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. മൃത്യുഞ്ജയ സാറിനെ പറ്റി സാറൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാം. സാറൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അല്ല, ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോഫ്പയുടെ അലൂമിനി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമില് സന്തോഷം, വലിയ സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം. അതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ പലരുടെയും മുഖം കാണാൻ സാധിച്ചു. അതും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക്. ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് കോളേജിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ദിനേശ് പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ദിനേശിനെ കാണാറുണ്ട് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയും നിങ്ങളായിട്ട് ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചതും, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസിൽ ചെറിയ കാര്യം തൊട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഞാൻ വളരെ കാലം അതിൽ നായകത്വം എടുത്ത് അതിൽ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചതുമാണ്. ഇന്നും ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കുളിർമ എനിക്കുണ്ട്. ശ്യാംലാല്, റോസലിൻഡ്, അതുപോലെ ജിജോ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അഹമ്മദ്, അബ്ദുസമദ്, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകുമാർ, അനിയൻ, അജിത് കുമാർ, ഇതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീ എസ് നാഥ്. ശ്രീ എസ് നാഥ് വളരെ ഉയർന്നു പോകുന്ന എനിക്ക് അന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കാണും. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ഉയർന്നു വന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, നിങ്ങളോട് പണ്ടൊരിക്കൽ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു സ്ഥലത്തും താഴ്ന്നു പോകരുത്, തോറ്റു പോകരുത്. ആരായിട്ടും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അറിവുള്ള വേറൊരാൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം. പക്ഷെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മേലെ വരും, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രീസാദ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും, ജോലി മാത്രമല്ല ജീവിതം, എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടു കൂടി അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം. ആ പ്രാഗൽഭ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്. എനിക്ക് അവരോട് എവിടെ വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാലോചിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ ആഹ്ലാദം എനിക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം ഇതേപോലെ പറയാനുണ്ട്. ശ്രീയസ്നാഥ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയും. ടൈം ഫ്രെയിം പറയണം, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് സാറുമായിട്ടൊരു ചാറ്റിംഗ് ആണ്. സാറ് അതിന് വിരോധമില്ല. സമയം ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ വന്ന ആ കാലത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ മറ്റ് കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ പഠിച്ചത്? ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ
അതെ അതെ അത് അത് വളരെ ഇതാണ്. ഫിഷറീസ് കോളേജില് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ MSc സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് വളരെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിന് അന്ന് ജോലി കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. വളരെ റയർ കോഴ്സാണ്. ആകെ കേരളത്തിൽ ഒരു കോളേജിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 5 പേരായിരുന്നു. അത് പാസ്സായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പോയി. അവിടെ പോയി ഞാൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കെമിസ്ട്രി ആയിട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ടൈപ്പ് മരുന്നുകളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. ടാബ്ലറ്റ്, ലിക്വിഡ് ഓറൽസ്, ഇഞ്ചക്ടബിൾസ്, ഞങ്ങൾ പാരൻഡറൽസ് എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഹോർമോൺസ്, ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ലൈസൻസ് വേണം. അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5 കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം നേടിയെടുത്തു. വലിയ കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി അനാലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പോയി. അവിടെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് എന്നെ സത്യത്തിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒരു പുലികേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള്, ഒരു തമിഴനാണ്. ഞാൻ ഒരു തമിഴ് കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീയസ്നാഥ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് അധികം പഠിക്കേണ്ട ഇല്ല നമുക്ക്. കെമിസ്ട്രി കുറച്ചുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ കാൽക്കുലസ് ഒക്കെ കുറെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ല. ഇദ്ദേഹം നല്ല തറവാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ കെമിസ്ട്രി തറവായത്. അതേപോലെ അഡ്വാൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ. അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി അഴിച്ച് കേടാക്കാനും പിന്നെ നന്നാക്കാനും ഒക്കെ അവസരവും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ എനിക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. ആ കെമിസ്ട്രി സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇഷ്ടം വരും. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പഴയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ പറയും, എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഫിഷറീസിലാണ് വന്നത്. കെമിസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. പിന്നീട് അവിടെ വന്ന് പിന്നെ വാട്ടർ കെമിസ്ട്രിയിൽ വന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് അന്ന് തന്നത് സോയിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് തന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് 3 കെമിസ്ട്രിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു. അവരെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവര്. കാരണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര് വെറ്ററിനറി കോളേജിലും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി. ഞാൻ ഫിഷറീസ് തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നു. എനിക്കപ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് വലിയ ഇതില്ലാത്ത സോയിൽ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നോട് ടീം പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതന്നെ. അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചെടുത്തു. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളത് തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനോട് തന്നെ ബന്ധമായി എൻ്റെ മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു ജോലിയിൽ പെട്ടാൽ അവർ വേറെ ജോലിയിലേക്ക് പോകില്ല. അതിൽ തന്നെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായ ആളാണ്. അവൻ അവിടുന്ന് ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ CTSലാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ CTSൽ കിട്ടി. അത് പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ CTS അമേരിക്കയാണല്ലോ, അമേരിക്കൻ ബേസിലാണ്. അവിടെ വർക്ക് 22 കൊല്ലത്തോളം അത് കമ്പനി വിടാതെ അതിൽ തന്നെ നിന്നു. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫിഷറീസ് കോളേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും അതിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് മാനേജ്മെന്റ് എൻ്റെ തലയിൽ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഒഴിയാനും ഞാൻ നിന്നില്ല. അത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണും. ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി പോലെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് പോലെ തന്നെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഉള്ള ജോലിക്കാരുടെയും അവരുടെ പോരായ്മകളും അവരുടെ നന്മകളും എല്ലാം ഞാൻ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫിഷറീസിലെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഫിഷറീസ് കോളേജിലെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സർ. പിന്നെ സാറിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ 1989 ഇവിടെ വരുമ്പം സാറിനെ പറ്റി ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാറുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്നാണ്. അത് ഒട്ടും എക്സാജറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡോക്ടർ CS നാഥിനെ സാറാണ് ആദ്യമായിട്ട് CS നാഥ് എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പേരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ലൈവായിട്ട് കൊണ്ടുകിടന്നു. പിന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ സാറിനെ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 വർഷത്തിന്റെ ഇപ്പുറം വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും സാറിന്റെ യാത്രകളൊക്കെ വളരെ
ഒന്ന് സോക്കാളുടെ ഒരു ക്രേസി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പല യാത്രകളിലും ഞാൻ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ പിന്നെ എന്താ, അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാ സീനിയേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത് എപ്പോഴും എനിക്ക് കുട്ടികളെ കാണുന്നത്, കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹരം എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോ സാറ് ഇടയ്ക്ക വാദ്യം പഠിച്ചു. ഞങ്ങള് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഇടയ്ക്ക വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുക, ഒന്നിനുമല്ലാതെ ഒരു അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ പിന്നെ അവിടെ പോയി വായിക്കുക, അത് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ എനിക്ക് സംഘാടകരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നന്ദി, നമസ്കാരം. ദിനേശ്, നിങ്ങളെല്ലാരും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നൊക്കെ. ഇനി ഞാൻ സത്യത്തിൽ കുറച്ച് പഠിക്കാനോ അല്ലാത്ത രീതിയിലോ കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് എൻ്റെ നോട്ടം, എൻ്റെ ശ്രദ്ധ. അത് നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവരെ ഞാൻ അവരറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടിരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഒരു മടിയും കൂടാതെ ധൈര്യത്തിൽ, ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ധൈര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ആരെന്ത് കണ്ടാലും അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നുള്ള രീതി. ദിനേശ് പ്രത്യേകം എന്നായിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാളും ഒരു തരത്തിൽ എന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ അവരെ ദിനേശായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ദിനേശായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ പോയിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ ദിനേശിന് എന്നോട് പ്രത്യേക ഒരു വാത്സല്യം എനിക്ക് ഇതിനോട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വരും, ഒരു സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കുറവായിരുന്നു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പ്രോഗ്രാം? ശ്യാംലാൽ സാറ് ഇടയ്ക്ക വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെ? 10 തൊട്ട് 15 മിനിറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോ ഇതിലിപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്നത്, ഞാനിത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു അംബിഷൻ കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പും മറ്റൊക്കെ നന്നാക്കി ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബ്ലോക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആദ്യം പറയാം. മാത്രമല്ല എന്നാലും കേൾക്കാം, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഇടയ്ക്ക എങ്ങനെയാ പഠിച്ചാല്, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് ദിനേശന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിനേശിനെ അറിയാം. ഞാൻ അവിടെ വളരെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ബിനു, അപ്പോ അവിടെ എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ട് കിഴക്കേ വീട്ടില് ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഈ വാദ്യം കലകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മര്യാദക്കാരും കൂടിയായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാദ്യത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, കലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്പം മദ്യപാനം ഒക്കെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛന് അവരായിട്ട് വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വാദ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കും ഞങ്ങൾ. അവരെ പ്രാക്ടീസ് തവിലായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ശിവരാമനുണ്ട്. അവനെ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ചേട്ടൻ നാദസ്വരം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധകം ചെയ്യിക്കും. അങ്ങനെ സാധകം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് സംഗീതം അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛന് സംഗീതം അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ അച്ഛൻ ശ്രുതിമധുരമായിട്ട് രാമായണം മഹാഭാരതം ഒക്കെ വായിക്കും. അതും ഒരു സംഗീതം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ആണ് ഈ അവർക്ക് ഉടുക്കുണ്ട്. ഈ ഉടുക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനത് ഇടയ്ക്കാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ, ഈ ശിവരാമൻ്റെ കൂടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ അവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരികയും ചെയ്തു. അത്യാവശ്യം താളങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇടയ്ക്ക അതല്ല, വേറെയാണ്.
പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊട്ടും, പക്ഷെ ആ ഇടയ്ക്കയുടെ രീതി വേറെയാണ്. മറ്റേ കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ, ഇത് കോലുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പിന്നീട് എനിക്ക് ഞാനത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങളോടാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ വിദ്വാനല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്കത് ഒരു കുലഗുരു, പല്ലശ്ശന ചന്ദ്രശേഖരർ മാരാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുലഗുരു, നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഞാനത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ദേവാദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ദേവവാദ്യം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം കളിയിൽ ചെണ്ടയോ മറ്റൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഇടയ്ക്കാണ് അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ദേവാദ്യം മാത്രമേ കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ദേവാദ്യമാണ്. പിന്നെ അതിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു കുറ്റി, പിന്നെ നടുക്കൊരു കുറ്റി മരത്തിന്റെ, പിന്നെ 2 വട്ടം, തോല് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ വട്ടം, ആ വട്ടത്ത് 6 തുള, ആ തുള ഇട്ടിട്ട് നൂല് കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും, 2 വട്ടം തമ്മിൽ ബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ദ്വൈതം അദ്വൈതം, ദ്വൈതം 2 വട്ടം, അദ്വൈതം ആ കുറ്റി, 6 തുളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ശാസ്ത്രങ്ങള്. ഇതിന് പിന്നെ ഒരു പൂ പോലെ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഞങ്ങൾ പൊടിപ്പ് എന്ന് പറയും. അത് 64 പൊടിപ്പുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പൊ അത് 64 കലകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പൊടിപ്പ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 ചെറിയ മരത്തിന്റെ കോലുണ്ട്, അതിനെ ജീവക്കോൽ എന്നാ പറയുക. അത് 4 വേദത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിന് ഓരോ കഥകളുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം ഈ വാദ്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പെർക്കഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ നമുക്ക് സ്വരസ്ഥാനം, സപ്തസ്വരങ്ങളും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇടയ്ക്കലും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ യേശുദാസ് പാടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യേശുദാസിന്റെ ശ്രുതിയിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസിന് ശ്രുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്രുതി, അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രുതി ബോക്സ് ഇല്ലാതെ ശ്രുതി ഇടയ്ക്ക് നല്ലോണം അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രുതി ബോക്സ് വേണ്ട. യേശുദാസിനെ പോലെ വലിയ വലിയ വിദ്വാന്മാർ അത്രയും ശ്രുതി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചതൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല. ഞാനൊരു ഒരു പാട്ട് പാടാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതില് കൂടെ സോപാനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടാണ് അതിന് പാടുക. സോപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലിന്റെ പടിക്കെട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സോപാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പടിക്കെട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്, അത്രയും അടുത്ത് നിന്ന് വാദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ഇടയ്ക്കക്കാരന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് വാദ്യം വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് സോപാനം, ആ സംഗീതം, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗീതത്തിന് സോപാന സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നു. അത് കേരളത്തിലെ തനിതായ സംഗീതമാണ്. അതിന്റെ താളങ്ങളൊക്കെ കേരള താളങ്ങളാണ്, കർണാട്ടിക് താളങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതിന് രാഗങ്ങളും ഇല്ല. കർണാട്ടിക് രാഗങ്ങള് പുരന്ദരദാസം വന്നതിന് ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായ രാഗങ്ങളൊന്നും ഇതിന് അപ്ലിക്കബിൾ. കാരണം അതിനൊക്കെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഉള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ സോപാന സംഗീതം. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രാഗം ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതേ അവിടെയുള്ള കൂടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും പൂജാരിയെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണെന്നാ പറയാം. കൊട്ടിപ്പാട്ട് സേവ എന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിതിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ, ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഭംഗി, പിന്നെ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്വരമാധുര്യം, ഇതും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കൂടെ പാട്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് വളരെ ആസ്വാദനജനകമാകുക. അപ്പൊ പാട്ടിൽ ഞാൻ അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പോരായ്മ ഉണ്ടാവും എല്ലാറ്റിനും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കര ശിഷ്യന്മാർ പലരും നന്നായി പാടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല പെർഫോമൻസിന് പോകുമ്പോൾ അവര് പാടി തരുമ്പോൾ വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇതാണ് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഉള്ള സംക്ഷിപ്ത രൂപം. സാറിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ? ഞാന് അത് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അതിലുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. സാറിന്റെ വീഡിയോ പോയിട്ടുണ്ട്.
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ ഇല്ല സാറേ. ഹലോ, സാറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് വായന തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണപതി സ്തുതിക്കണം. ഗണപതി കൈ എന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാണ്? ആണ് എന്റെ വൈത്തരി. അത് പല രീതിയിൽ വരും. തരികിട എന്നുള്ളത് തകതിമിന്ന് പറയും. അങ്ങനെ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിന്റെ സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കാം. സരിഗമ, അങ്ങനെ സരിഗമ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതില് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ പാടാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുണ്ട്, എറണാകുളത്തുമുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നന്നായി പാടുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അവരെയും കൂട്ടി, അപ്പൊ വളരെ ഹൃദ്യവും ബ്രഹ്മാനന്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സാമിലല്ലേ? ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖദം കേവലം ജ്ഞാനമൂർത്തി ദ്വന്ദ്വാതീതം ഗഗനസദൃശം ലക്ഷ്യം ഏകം നിത്യം വിമലമജലം സർവദീ സാക്ഷിഭൂതം ഭാവാതീതം സദ്ഗുരും തം നമാമി. സദ്ഗുരും തം നമാമി. സദ്ഗുരും തം നമാമി. ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ രചിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണിത്. നമുക്കെല്ലാവരും പലർക്കും അത് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അത് പറയണം. അപ്പൊ സോപാനത്തിന് എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഏത് പാട്ടും ചൗക്കത്തിൽ പാടും എന്ന് പറയും. ചൗക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട്, വളരെ ഒന്നാം കാലത്തിലോ അതിനേക്കാൾ പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ആണ് സോപാനം പാടുക. വളരെ പതുക്കെ പാടുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് കഥകളി സംഗീതവും ഏകദേശം സോപാന രീതി എന്ന് പറയും.
മോഹിനിയാട്ടത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വളരെ ആലസ്യത്തോടുകൂടി വളരെ വളരെ പതുക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സോപാന ഈ സംഗീതമാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുക. സോപാനം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സംഗീതത്തിന്റെ അതിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചൗക്കത്തിൽ, വളരെ പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പാടും. അപ്പൊ അത് ഏത് കവിതയും ഏത് ശ്ലോകവും നമുക്ക് അതേപോലെ സോപാനായിട്ട് പാടും. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദൈവമേ കാത്തു ഞങ്ങളെ നാവികൻ ഒരാവിവൻ തോണി പദം ഒന്നൊന്നായി അസ്പന്ദമാകണം നവത്രാദി മുത്താദി രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആരവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും മഹിമയും എന്നുള്ളിൽ ആകണം. ഈയല്ലോ സർക്കാവായതും എതിരാലവും ഈയല്ലോ ദൈവമേ സത്യത്തിലുള്ള സാമഗ്രിയായതും ഈയല്ലോ മായയും മായാവിയും മായാവിനോദനും ഈയല്ലോ മായയെ നീക്കി സായുജ്യം മയനും ഈ സത്യം ആനന്ദം ഈ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറെല്ലാവും മൊഴിയും അതവും സുഖവും പദം മഹാദേവ
ആഴമേറും വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. പോരെ സർ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സാർ. സാറൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയുള്ള കാര്യം നമ്മളാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതല്ല, അതിപ്പോ അത് തന്നെ ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയല്ല പറയാ. നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ. വേറെ ചരണോ മേരെ കോടി പ്രണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഗുരുക്കനോടും ഗുരുക്കന്മാരോടും നല്ല കാര്യം കേൾക്കാൻ സുഖം തന്നെ, ഇഷ്ടം. ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജകുമാർ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം സാർ സാറിനെ കണ്ടതില്. വളരെ സന്തോഷം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സാറിന്? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം സാർ സാറിനെ കണ്ടതിൽ. വളരെ സന്തോഷം. നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പറ്റും. പ്രായം കൂടിയപ്പോ ശ്രുതി മാറും. മനസ്സിലായ? പാട്ട് ശരിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ സന്ദബഹാരി മുരാരി നഗര ചന്ദ്രിക ഇതമാവിന്റെ കോലക്കുഴൽ പാട്ടും അമ്പാടി നിഷാദ തരംഗം സ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീർത്ഥന്റെ കാൽക്കലം പ്രണാമം. സ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീർത്ഥന്റെ കാൽക്കലം പ്രണാമം. ഇത് പാടാൻ കാരണം വെച്ചാല് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് നല്ലത്. അത് സോപാനത്തിൽ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പാട്ടുകളാണ് അധികം വരിക. കാരണം പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് പാടുന്നത്. ഇത് രാധാകൃഷ്ണൻ പാടിയതാണല്ലോ പാട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം, അതായത് ചെറിയ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണോ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പോലെ പാടിയതെന്ന് അറിയില്ല. അനിൽകുമാർ സാറ് നന്നായിട്ട് പാടി. എന്തായാലും അത് എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയാണ് സാർ. എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ രാധാകൃഷ്ണനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള സോപാനല്ല, ശരിക്കും സോപാനത്തിലല്ല പാടിയത്. എങ്കിലും സോപാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവാസുരത്തിലെ പാട്ടാണ് സോപാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സിറ്റുവേഷൻ ശരി, പാട്ട് അതിഗംഭീരം. പിന്നെ ഔഡിയോയിൽ കൃഷ്ണാഥോ ഗംഭീര, അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അത് ഏറ്റവും ആ ഇടയ്ക്കയുടെ ഇതേപോലെ ഇത്തിരി പരിഷ്കൃതം അല്ലാത്ത അതാണ് ഇടയ്ക്ക ശരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഇത്തിരി പരിഷ്കരിച്ച ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. സന്തോഷം സാർ സാറിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. എന്നിട്ട് അനിൽകുമാർ 1980 ബാച്ച്. എനിക്കറിയില്ല ബാച്ചിന്റെ ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആളെ കണ്ടറിയും. സാർ ഒരു കാര്യം സാർ,
ഞാൻ മനോജാണ്. സാറ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, സാറിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സാറിന്റെ കർമ്മ മേഖല എറണാകുളമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച ഞാനിപ്പോ എറണാകുളത്തും എറണാകുളം കർമ്മ മേഖലയാക്കിയ സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സാറിന് അതിനോട് എന്താണ് സാറിന് അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് തോന്നുന്നത്? തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ജീവിതം. അല്ല, അതെന്തറിയോ, അതിനൊരു എനിക്ക് ചെറിയൊരു എന്റെ മകൻ ആനന്ദ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അല്ല നമ്മുടെ എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ അത് അന്വേഷിക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ പണിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കോട്ടയത്തിലായിരുന്നു, വീട്ടിലെന്തെല്ലാം ആരെല്ലാം വരുന്നു പോണു, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സന്തോഷം. അപ്പോ ആനന്ദ് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ വന്നപ്പോ ആനന്ദിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ അസുഖമായി, ഒരാള് വേണം. അപ്പൊ ആ സമയം വന്നപ്പോ ആനന്ദ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എന്നോടും പറഞ്ഞില്ല. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരുണ്ട്, ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേയും കൂടി 2 ദിവസം കൂള് നിൽക്കണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു തഞ്ചല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ISR അല്ലെങ്കിൽ ലീവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്ന് 2 ദിവസം കൂടുതൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർത്തനം എന്നോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതൽ, അമ്മോട് കുറച്ച് അതിനേക്കാൾ സ്നേഹം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തൊരു തഞ്ചപ്പെട്. അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാല് 3-ാം ദിവസം പറഞ്ഞു, അച്ഛാ ഞാൻ അച്ഛന്റെ സകല സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെട്ടിയും പ്രമാണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നേക്കുമായിട്ട്. വരും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു. അമ്മയുടെ അസുഖം ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെന്താ, ഞാനെന്താ ചിന്തിച്ചാല്, ഇതേപോലെ മക്കള് അവരെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ 2 വയസ്സന്മാരെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഡിസബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും അമ്മ ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അമ്മേനെ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനും നോക്കാനും അവനും അവന്റെ ഭാര്യ മരുമകളും പേരക്കുട്ടി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം അവളെ വീട്ടില് പോയിട്ടില്ല. അവള് ലോങ് വെക്കേഷൻ മാത്രമേ അവള് വീട്ടിൽ പോകുള്ളൂ. അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം. എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും പോണ ആൾക്കാരെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം ത്യാഗത്തോടുകൂടി കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ സ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം പോലെ തന്നെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് പാർട്ട്. അതർ പാർട്ട് മനോജ് പറഞ്ഞതുപോലെ, മനോജിനെ കാണാനില്ല. മനോജിനെ എനിക്ക് കാണാനില്ല. ഫോണിൽ കലതും കണ്ടില്ല, പിക്ചർ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ എല്ലാ അലവലാദികളിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുക. ഇതൊരു ഗേറ്റഡ് വില്ലയാണ്, ഒരു 10 വില്ലുള്ള ഗേറ്റഡ് ഇതിലാണ്. അപ്പോ അവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും ഞാൻ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അതുപോലും ആനന്ദ് പറയും ഉറക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട, തൊട്ടടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും. അതേപോലെ നമ്മുടെ TV വോളിയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാരണം എനിക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, റിട്ടയർഡ്, ബട്ട് അദ്ദേഹം ഈ സംഗീതത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് അടക്കം. അപ്പൊ ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് അടക്കം ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വായിക്കാറില്ല, എന്നാൽ അതും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ 20-22 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വയറ്റത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന എന്താണ്, അക്കോർഡിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനമില്ലേ, ഇങ്ങനെ വയറ്റത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സായിപ്പന്മാരിങ്ങനെ ഹാർമോണിയം പോലെ വായിക്കണേ. അത്യാവശ്യം മൂപ്പര് അതെല്ലാം വായിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോ എന്റെ പ്രായവും എന്നേക്കാൾ 1 വയസ്സ് കൂടുതൽ. അപ്പോ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ വളരുത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പലത്തില് ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂപ്പര് ഭാര്യ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പറ്റിയ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു, അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വലിയൊരു തറവാടാണ്. ആ തറവാടിൽ ഒരു തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ തൊഴുത്ത് മൂപ്പര് കളരിയേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുക. ഭാര്യ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് എന്റെ അത്യാവശ്യം ചീത്ത പറയും. അത് കാരണം മൂപ്പര് ഈ തൊഴുത്തിലാണ് കളരിയായിട്ട്. എനിക്ക് ആ തൊഴുത്ത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ സാധനവും ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ. അപ്പോ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാ കുറെ ശിഷ്യന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവര് വന്ന് അവിടെ ഞങ്ങള് ശരിക്ക് ശബ്ദം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എന്നും എൻജോയ് ചെയ്യും. പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടിയ 2 ശിഷ്യന്മാർ നന്നായി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വരസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ ശ്രുതിമധുരമായിട്ട് പാടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്.
ഇതില് ഈ ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടാൻ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി പാടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മനോജ്, മനോജിന് അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എറണാകുളം? നേരെ ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പറ്റൂല. ഞങ്ങളെപ്പോഴും സാറിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെപ്പോഴും സാറിന്റെ കാര്യം പറയാറുണ്ട്, മക്കളാണെങ്കിലും. അതെ അതെ. മാധവി ഇപ്പോഴും അവൾക്ക് ദേഷ്യം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മാധവിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവളെ ഞാൻ ജന്മജന്മ മാധവിന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് മാധവിന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പഴയ പേരാണ്, ചെറുപ്പത്തിലുള്ള പേരാന്ന് പറയുന്നത്. സാറേ ബിനുവാണേ സാറേ. ബിനു കുര്യാക്കോസ്. എനിക്കറിയാല, ഞാൻ കാണില്ലേ, കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ വൈഫ് മറ്റേ രേമ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താ. അപ്പൊ മാഡം വലിയ തമാശക്കാത്തി, അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? മേഡത്തിന് വലിയ ചലത്താഹേ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരെ വിളിക്കുമ്പോ എന്നെ തപ്പി നോക്കും, ആള് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മതി, എനിക്ക് ഹാപ്പി, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവളെ തൊലിയുടെ മിനുസ് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ അറിയുന്ന തന്നെ. അത്ര കാണാൻ നല്ല സുന്ദരി ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ സമയത്ത് ഒരു തമാശ ചോദിച്ചോട്ടെ. പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. സാറ് പണ്ട് പൊന്നുരുത്തി ലെവൽ ക്രോസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നല്ലോ. അന്നേരം സാറ് പണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, അത് അങ്ങോട്ട് പറയാം. ഇനി ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം. സൈക്കിൾ ഓടിക്കല്ലേ ചെയ്യണേ? ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കില്ല. സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യും. ഞാൻ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്, അയാൾക്ക് സൈക്കിൾ ഷോപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിലെടുത്തിട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകും. സ്കൂട്ടറിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കൽ എനിക്കൊരു ക്രേസ് ആയിരുന്നു. സ്കൂട്ടറുകൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ സ്കൂട്ടർ? അല്ല സാറേ, കേട്ടതല്ല. പണ്ട് സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോ അവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ അതടിച്ച് പോയി. ഞാനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കുറെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് കാണില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിന്റെ പിന്നിലെ ആള് ആരാണെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തമാശയും തല മറന്ന് ചിരിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കേട്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയട്ടെ സാറേ. സാർ എന്തോ റേഷൻ കടയിൽ എന്തോ റേഷൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. സൈക്കിളായിട്ട് ലെവൽ ക്രോസിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് സൈക്കിള് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ സൈക്കിൾ അവിടെ റെയിലിൽ ചാരി വെച്ചു. സാർ റേഷൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറം വീട്ടിൽ പോയി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വേണാട് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് കേട്ടേക്കണത്. അങ്ങനെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാ കേട്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ എന്നോട് വേറെ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കണേ, ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു സൈക്കിളില്. ഞങ്ങളങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈറ്റില റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ലെവൽ ക്രോസ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിലാണ് കടന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചുറ്റണം. അപ്പോ ഈ സൈക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഇതിൽ കൂടെ എടുത്തു കയറ്റിയാൽ പതിവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു കയറ്റുമ്പോ ഈ വണ്ടി വന്നെന്നും ഞാനും സൈക്കിളും കൂടി അടിച്ചു പോയിന്നും അങ്ങനെ എന്നെ കാണാണ്ടായി. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും അന്വേഷിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ഒരു കുളത്തിൽ നമുക്ക് വിഷ്പോണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ, ഇത് ഈ റെയിൽവേ ക്രോസിന് തൊട്ട് അതിന് തന്നെ അതി കെടുക്കണ് ഞാൻ. സൈക്കിള് കേടുവന്നു. പക്ഷെ ആള് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ, ഒരു പോറില്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്ന കഥ. അപ്പോ അത് ഓക്കെ, എല്ലാം നല്ല രസം കേൾക്കാൻ. 40 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതെ, അത് ഈ നമ്മുടെ ഇയാൾക്ക് അറിയാം. അതായത് 2-3 ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന്. ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന, എന്റെ രോമത്തെ തൊടാത്ത കഥകൾ അതൊക്കെ. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പോലും എനിക്ക് വളരെ അല്ല, അതെ, സില്ലി കഥകള് അല്ല നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പോലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോഡും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയായിരുന്നു. ഒരു ലോഡും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയറമെന്റിലാണ് ജീവിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കുര്യാക്കോസും പിന്നെ കുര്യാക്കോസും എന്റെ വീട്ടിൽ ഇവരെല്ലാരും വരണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും. കാരണം ഇപ്പോഴും ആ വീട് അതേപോലെ ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 15 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു 2 നിലയുള്ള 4 കെട്ട് വീട്, 10-12 മുറികളുള്ള വീടുകൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ. ചെറിയ മുറികളാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ വന്ന് താമസിക്കാം. ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഒരാളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം താമസിക്കാം, ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് താമസിക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറയുന്നില്ല,
ഒന്ന് താമസിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഞാൻ പലരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് താമസിച്ചു. ദിനേശ് താമസിച്ചു 2 പ്രാവശ്യം ദിനേശ് വന്നിട്ടുണ്ട്. താമസിച്ചിട്ടില്ല ദിനേശിനപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കഥകളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് ദിനേശിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. താമസിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടപ്പോ എന്തെന്ന് ഞാൻ ആരായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അവരോട് ദിനേശ് പറയും. ദിനേശ് പറയാറുണ്ടോ? അല്ല, നിങ്ങൾ വരണം. നിങ്ങൾ എല്ലാരും വെൽക്കം ആണ്. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കിപ്പോ കടല് വലിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിനും അതിലെ മക്കൾക്കും ചിലപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സ്നേഹതീരം, എന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നു പോകുന്ന ദൂരമുള്ളൂ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടന്നു പോകും അവിടെ ഈ സ്നേഹതീരത്ത്. എനിക്ക് പിന്നെ കടൽപ്പുറത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലമുണ്ട്. നമ്മുടേതായ സ്വന്തം സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് കടപ്പുറത്ത്. ദിനേശ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നിരിക്കാം. വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാം. അതിന് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഭക്ഷണം, നല്ല ഭക്ഷണം, നോൺ ആൻഡ് വെജ് ചെയ്യും. അതില് മിറച്ചുണ്ടാവില്ല, മീൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കും. ഞാനും ഇടയ്ക്ക് മീൻ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാം. ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കടലിൽ ലാൻഡിങ് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡിങ്ങിന് നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട്. ലാൻഡ് ചെയ്തതിന് ആ അവകാശം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അവര് നമുക്ക് മീൻ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് കൊണ്ട് തരും. അന്ന് പിടിച്ച മീൻ 3 മണിക്ക് 4 മണിക്ക് കാലത്ത് 4 മണിക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, അവിടെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം 1-2 ദിവസം. പിന്നെ അവിടെ അടുത്തടുത്ത അമ്പലങ്ങളുണ്ട്. തൃപ്പയാർ അമ്പലമുണ്ട്, ഗുരുവായൂരുണ്ട്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്പലത്തിൽ പോകാം. പള്ളികൾ നല്ലൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അതില്ല, അവിടെയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അനുഗോറെ വരുന്നുണ്ടോ? ശ്രീയസ്നാഥിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് സാറേ. സാറിന്റെ ശ്രീയസ്നാഥിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ശ്രീയസ്നാഥിനെ എന്തായാലും പ്രത്യേകം വിളിക്കണം. കാരണം വെച്ചാല് നിങ്ങൾ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നാടനായി. കുറെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്കും നല്ല താല്പര്യമാണ് നാട്ടില്. ശ്രീയസാദ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. വിൽ ഗോ ടുഗദർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടുഗദർ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പം അധികം ആൾക്കാരില്ല. എന്റെ ബ്രദർ ഉണ്ട്. ഞാൻ അതേപോലെ പഴയ റോ നേച്ചർ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക അവിടെ. മനസ്സിലായി? കെമിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതില്. ശരിയാണ്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ. അതെ. ഓക്കെ സാറേ, ഗുരുവന്ദനം. താങ്ക് യു. ശ്രീനാഥ് എന്നാ ഇനി പോകുന്ന തിരിച്ച്? ഇവിടെ ഇല്ല സാറേ, അവിടെ നിന്നാണ്. അറിയില്ല, അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ക്വാർട്ടറില്. ശ്രീനാഥ് അമേരിക്കനാണ്. അതെ, അത് മനസ്സിലായി. എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ശ്യാംലാൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വരികയാണെങ്കില് ഞാൻ നേരത്തെ അറിയിക്കാം. അതെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒരു ഡ്രൈവ് നേരത്തെ അറിയിക്കാം. 4 കെട്ടും 15 ഏക്കർ സ്ഥലവും ഫുഡും ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിലത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ നമുക്ക് നല്ല താല്പര്യമാണ്. വേറെ ആരാണുള്ളത് നമ്മുടെ മൃത്യുഞ്ജയൻ സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ? എന്തെങ്കിലും? ഹലോ സാർ, ആരാണ്? പേര് പറയൂ. ഋഷികേശ് എന്റെ പേര് മാറ്റിയോ? ഒപ്പോ പറയും. ഞാൻ ഇവരോട് ഒരു പറയും, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് തമാശയായിട്ട്. ഋഷികേശ് എന്നെ കാണുമ്പോ ഒളിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു. ഋഷികേശ് വീഡിയോയിലോട്ട് വരും. വീഡിയോ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാ, ഒളിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ശ്രീകേശ് വളരെ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് വന്നു.
വീഡിയോ വീഡിയോ ഓണാക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. ആദ്യം ചാണ്ടാൻ എന്നെ വിളിച്ച് സാറുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ എന്നെ ഊരി ശരിയാക്കി കളയത്. എവിടെ വെച്ചാലും സാറിന്റെ സാറുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചവരെല്ലാരും സ്ഥലം വിട്ട് കളഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ വിഷയച്ച പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് വിഷയത്തിന്റെ ഭാര്യ, വൈഫ്, ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കുറച്ചു നാള്. അപ്പോ വിഷയത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്കറിയാം ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന്. മൂപ്പര് ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതോടുകൂടി പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ അതുകളും എല്ലാം വളരെ സൗഹൃദമായി. അതിരിക്കട്ടെ സാറേ, ഈ 12 റൂമുള്ള ഇത് നമുക്ക് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ സാറേ? കുടുംബ വീട് നമുക്ക് ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? അതെ, ടൂറിസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അത് നീ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കണം. ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരും. കാരണം ഇത് എന്ത് വെഞ്ചറും നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാം തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പൈതൃക കലകള് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കൈതോല ഉണ്ട്, കൈതോല, മുള്ളു കൈതോല. അതെന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കൈതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുറിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ അനിയൻ അവരുടെ കൈതോല തൊടാൻ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പോ ചേട്ടൻ ഒന്ന് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നെ വലിയേട്ടെന്ന് വിളിക്കുക. അവരെല്ലാം വലിയേട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവര് എന്നെ വലിയേട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അവര് വന്ന് മുറിച്ചപ്പോ എന്റെ അനിയൻ വന്ന് ഇവരെ വന്ന് ഒരാളെ വിട്ട് ചീത്ത പറയിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പോഴെനിക്ക് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായത്. അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആളില്ല. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, 77 വയസ്സാണ്, എന്റെ ആയുസ് എണ്ണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അത് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കില്ല. ബ്രദേഴ്സിനും എന്റെ മക്കൾക്കും ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പുലിവാല് ഓരോന്ന് തലയിൽ കയറ്റി വെക്കണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്മുടെ തെങ്ങിനെ വാങ്ങി ചെയ്യുന്ന പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം അത്രയും കാശ് പോകും എന്ന്. ശരിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 4 കെട്ട് തറവാട് 12 റൂമോട് കൂടിയതെന്ന് പറയുമ്പോഴ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രഹസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് പോലും ഏകദേശം 40% സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ബന്ധു തന്നെയാണ്. എന്റെ ഇളയച്ഛന്റെ മകന്റെ മകനാണ് അവൻ. അവന് പക്ഷെ എന്തോ കാരണവശാൽ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ തറവാടിനോട് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ വന്നിട്ട് അവൻ താമസിക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക്. അവന് നമുക്ക് 24,000 രൂപ എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു നഷ്ടമായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയണത്. എങ്കിലും അത് പിന്നെ അവന്റെ ഭക്ഷണം, അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അത്രയും തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വെറുതെ മെയിൻറ്റെയിൻ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന് കൃഷിയിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൃഷി ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരുപാട് കൃഷികൾ അവിടെ പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടുകൾ പലതരത്തില് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്ത്രീ എന്തായാലും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ സ്ത്രീ എന്തായാലും ഞാൻ വഴിയേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയോടൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ വരാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്ന് കാടുകെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. രണ്ടുപേരല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളായിട്ട് വരണം. അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 റൂം മോഡേൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് പകുതിയോളായിട്ടുണ്ട്. അതിനി ടൈലിഡേ വേണ്ടു. അപ്പോ അത് പൂർണ്ണമാവും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതിലിനി ഞാൻ ഇനി 5-10 ലക്ഷം കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് എന്റെ ബ്രദേഴ്സിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ എന്റെ ആണ് പൈസ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെന്ത് പൈസ പോകണമെങ്കിലും അവർ ഇഷ്ടമല്ല. അവര് വലിയേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കാല് തല്ലിയൊടിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പഠിക്കിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുത്തക്കടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വെച്ചാല് അത്രയും നോട്ട് വർത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ദർ. അതാണ് കാര്യം. അപ്പോ പക്ഷേ ഉള്ള റൂംസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയ റൂംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലതൊക്കെ AC ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ AC ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ GS വരുമ്പോ അതിൽ താമസിക്കാം. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു തവണ വരാം സാർ.
അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ബായ് പറയാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജോലി തുടങ്ങണം. ആയിക്കോട്ടെ. മണിയായി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവരിവൺ. വളരെ നന്ദി. സാറേ നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോയാലോ? ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് 10 മണി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ശ്രീകുമാറിന്റെ ഒരു മെലോഡിയസ് സോങ് ആണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. സുമാറേ. സാർ നമസ്കാരം. ശ്രീകുമാർ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പാടാൻ പറ്റുമോ? സോവാനായിട്ട് പാടാൻ എന്റെ പാട്ടുകാരനായിക്കോട്ടെ. താമസിച്ചില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു കരോക്കെ പാടാം. ശരി ശ്രീകുമാർ, പാടിക്കും. ആകട്ടെ. സന്ധ്യ നേരം ഗ്രാമചന്ത പിരിയുന്ന നേരം ബന്ധുരേ രാഗബന്ധുരേ നീ വഴി വന്നു എനിക്കെന്തു നൽകായി വന്നു. സന്ധ്യമയം ഗ്രാമചന്ത പിരിയുന്ന നേരം ബന്ധുരേ രാഗബന്ധുരേ വഴി വന്നു എനിക്കെന്തു നൽകായി വന്നു. സന്ധ്യമയം കാട്ടുതറാവുകൾ ഇണകളെ തിരയും കായലിനരുകിലൂടെ കാട്ടുതറാവുകൾ ഇണകളെ തിരയും കായലിനരുകിലൂടെ കടത്തു തോണികളിൽ ആളെ കല്ലൊരുക്കുകളിലൂടെ തനിച്ചു വരും താരുണ്യമേ എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണോ നിന്റെ നാണം സന്ധ്യമയം ഗ്രാമചന്ത പിരിയുന്ന നേരം ബന്ധുരേ വഴി വന്നു എനിക്കെന്തു നൽകാൻ സന്ധ്യമയം കാക്കച്ചേവും കിളിമരത്തണലിൽ കാതരമിഴികളോടെ കാക്കച്ചേവും കിളിമരത്തണലിൽ
ആദരവിഴികളോടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചു പിടിക്കും സ്വപ്നരത്നഖനിയോടെ ഒരുങ്ങി വരും സൗന്ദര്യമേ എനിക്കുള്ള മറുപടിയാണോ നിന്റെ മൗനം നിന്റെ മൗനം സന്ധ്യമനേരം ഗ്രാമ ചന്ദതിരിയുന്ന നേരം ബന്ധുരേ രാഗബന്ധുരേ വഴി വന്നു എനിക്കെന്തു താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ. നമ്മള് ഈ വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night, sir. Night. Good night. Good night.